Hare Krishna, dear devotees. Welcome for today's discussion on chapter 16 of Nectar of Devotion. So I'd like to offer my respectful obeisances and my gratitude to Vaishnava Kripa Prabhu, Saswata Prabhu and Saki Champakalata Mataji and Charnalakshmi Mataji for joining us today on this wonderful day, 3rd September 2025. So today is the 3rd September and it's already Wednesday. So see how fast the time runs. Okay, so on this wonderful day that we all have gathered here to ecstatically speak and discuss on Nectar of Devotion. Okay, so as usual, our usual ritual before we start our program, we offer our obeisances and gratitude to all our Guru Varga, Guru Acharyas, all previous Acharyas, to get their costless mercy that we could discuss and this Nectar of Devotion. And the most important part, we could understand and we could relish. Many people are reading and studying, but how many could actually relish the subject? All right. Of course, all this by the mercy of Guru, Sadhu, and Sastra. Okay, without their mercy, so this is not possible. Let's offer our obeisances. In your imagination, think about the best flower you can think of. Offer the flowers at their lotus feet. First, we start to recite our Guru mantra, any of your personal Guru, and this thing. Then followed by Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, Gaur Kishodas Babaji, Bhakti Vinod Thakur, and Jagannath Das Babaji, and all the Vaishnavas assembled. Okay. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamlam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajadam Shahagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Satvaitam Savaduta Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vidamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Jayapataka Swami Niti Namini Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kada Damadaya Nagara Tarini Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pasa Chadesatarini Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Varshapanavi Devi Daitai Kripa Dai Krishna Sambandha Viknanataine Prabhave Namaha Madhuryo Jola Premadya Shri Rupanuga Bhakti Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namastute Namaste Gauravani Shri Murtai Dinatarini Rupanuga Viruddha Pasiddhanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtai Vipranambara Sambhude Padam Bhujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidanandanamine Gaur Shakti Sarupai Rupanugavayate Gauravir Bhava Bhumestu Nidasa Sajjana Priya Vaishnava Sarubhauma Sri Jagannatayate Namaha Vancha Kalpatrubhischa Kripa Sindhubevacha Paditaram Pavini Vaishnavibayo Namo Namaha Om Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratise Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhurina Bandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanustiri Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram, Ram, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So today we just finished our four parts of chapter 15 for the past 2 weeks. It was indeed a very interesting chapter. Okay, so we have spoke about the spontaneous devotional service. Okay, what is spontaneous devotional service?
And of course, here Prabhupada explained about Raga, Nuga, Ragatmika. Okay. Then slowly, okay, another word of spontaneous devotional service is also, okay, Raga, Nuga. And now today we're going to, and many topics we have discussed yesterday. All right. So like example, like Rupa Goswami was giving example like Kubja. Kubja. Okay, she was in love with Krishna. That is not that same kind of love with the way that gopis in the terms of sensual attraction. Okay, so we have studied in detail about varieties of love. Okay, varieties of sensual. Okay, so here we so what we can understand from here is we do not generalize. Everyone have their own spontaneous love, right? So and their destination and everything is considered different, but superficially all looks same, but detail. So today what we're going to discuss here is we're going to go into further describe. Okay, we're going to speak about further description of that spontaneous what they call devotion. Okay, we're going to have a further discussion. Okay, so today is going to be chapter 16. So spontaneous devotional further described. Okay, so that means in other words, so whatever we have studied now, we're going to go into a more detail. Okay, we're going into further detail. All right. Okay, so let's look at this. Okay, now in your page is 125. In your book page is 125. Spontaneous devotional service. Tatra sambandha rupa govinde pitirvadyabhimanita atropalakshanataya vrishinang vallabhamataha yadaisya jnana shunyatvat eshang rage pradhanata is quoted in text 288. Okay, let's see what is this. So here Rupa Goswami is starting with the relationship, sambandha. Sambandha means relationship. Okay, நம்ம தமிழ்ல கூட சொல்லுவோம் சம்பந்தம். என்ன உங்களுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம்? What is your relationship? Oh, it's raining, drizzling. All right. So so like that. Okay, now. So now what we're going to say here, okay, now let's look at the relationship. So in the attitude of denizens. So now we are going to talk about attitude about the resident of Vrindavan. Okay. So the attitude of denizens of Vrindavan, such as Nanda Maharaj and Mother Yasoda, okay, is to be found the ideal transcendental concept of being father and mother of Krishna. Okay, so we see that the denizens of Vrindavan, like Nanda Maharaj and Mother Yasoda, they can be found as the ideal transcendental concept, okay, of being a father and mother of Krishna, okay, who is the original personality of Godhead. And factually, Prabhupada is explaining it. Factually, that means actually, no one can become the father and mother of Krishna. No one can become father and mother because Krishna is omnipotent, omniscient, and he did not what they call there's no. I mean, he didn't. He was not born right away. But here because of the Leela, okay. But by facts, no one can become the father and mother of Krishna. But a devotee possession of such transcendental feeling. Okay, when the devotee have such a feeling is called love of Krishna in a parental relationship. Okay, now here talking about the parental relationship. Okay, so it's like a parental relationship. Okay, now let's look at the Vrishnis. Vrishnis means the one, the Krishna's relatives in Dwaraka. Okay, the Vrishni. Okay, they also felt like that. So spontaneous love, that means the love that comes naturally of Krishna in a parental relationship, is found both among those denizens of Dwaraka who belong to the dynasty of Vrishni and among the inhabitants of Vrindavan. Okay, so that means they both have that same feeling. That means the parental feeling, the relationship, no சொந்தம் பந்தம் அது இருக்குது. They also found in Dwaraka among the Vrishinis and also among Vrindavan. Because in Vrindavan, you see that when Krishna was a baby, everybody come and try to nurture him, feed him, kunju him, all these kind of things happening. All right. And the same thing when he went to Dwaraka, they also felt the same kind of feeling. But now let's look at this.
Kama Sambandha Rupe Te Prema Matre Swarupake Nitya Siddhasrayataya Natra Samyak Vicharite Ragatmikaya Dvaiditya Dvidda Raganuga Sacha Kama Nugacha Sambandha Nuga Cheti Nigatyate. So now it says here in the following two verses, 89 and 289, 290, he says, spontaneous love of Krishna. That means a spontaneous, again, let me tell you, what is spontaneous? Just like a mother is, she do not need to have motivation to love the child. Okay. When the child come back home, immediately the mother will undress him and will bathe him, and immediately without the child even asking, prepare the lunch or dinner, and start to feed him and start to give some sweet word. Is spontaneous. Okay, yeah. They don't need motivation. So now the spontaneous love of Krishna, which is exhibited by the Vrishni and the denizens of Vrindavan, is externally existing in them. All right, is externally, not internally, externally. That means by naturally, okay, it exists in them. In the stage of devotional service, okay, in the stage of devotional service where regulative principles are followed. Okay, what is that regulative? This devotional service with regulation, Vaidhi sadhana. Okay, where the regulative principles are followed, there is no necessity of discussing this love. So for them, there's no necessity. For them, there's no necessity because it must develop by itself at a more advanced stage. All right. So now we all are trying to improve our sadhana bhakti by following the Vaidhi sadhana. We are still struggling to follow the rules and regulations of the Shastra. Okay. While we are still struggling to follow the rules and regulations of the Shastra, okay. So it is not necessary to discuss this love. This is which is quite detailed because it must develop of itself. That means this thing, it has to be developed by itself. It must be developed of itself at a more advanced stage. So as we are advancing, we will develop such thing. Okay. So it is not something that we can pretend or fake it. We cannot imitate these kind of things. Okay. Let's look at the next 291, 292. Tatra adhikari ragatmikaikanishta ye vrajavasi janadaya te sangbhavaptya lubdo bhavet atradhikaravan tat bhavadi madhurye shrudediriyat apekshate natra shastram na yuktim cha tallo bhotpati lakshanam. So now let's look at those who are eligible for spontaneous devotional service. What is that eligibility? Eligibility, and another the qualification. What is the qualification to this thing? All right. Now, please pay attention to this. Very important. Person, that means anyone, who have the desire to follow in the footstep. All right. To follow in the footstep. That means they want to achieve the follow in the footstep of such eternal devotees of the Lord, like the Vrishnis. So the Vrishnis are the eternal devotees of the Lord, and Vrindavan denizen. Okay. So those who want to follow the ideas or the way that Vrishnis love for Krishna, or Vrindavan denizen that follows to Krishna, is called Raga Nuga devotees. Okay, Raga Nuga devotees. Okay, what does that mean? So the Raga Nuga devotee means, which means that they are trying to attain the perfection of those devotees. So they are all trying to attain the perfection. They want to attain to that perfection of those devotees. That means I see Vrindavan Vasi, I see the gopis, or I see the Vrishnis. Okay, I see how they love Krishna, how spontaneous they love Krishna. They're so like this thing. So now I want to become like them. When I want to become like them. So when I want to have that kind of, but I don't want to imitate. I want to come to that level. I want to come to that level of Vrishnis or Brajavasis. So I am trying. I'm trying to attain the perfect. That means I first start to follow Vaidhi sadhana. I start to follow all the rules and regulation. Why we have to follow the rules and regulation?
Because when you follow the rules and regulation, you tend not to make mistake. On road, they say don't drive more than 110. Why they say that? Because within 110, if anything happens, you could able to control the car. If you think you want to drive more than 110, you are on a suicide mission. There's no one in the history that drive fast. That means when the faster you drive, you are increasing your risk of accident. But if you're driving within the limit, when the accident happens, you tend to survive. But if you think no, you tend to be killed on the spot, or your body can have a terrible injury. Okay, like I've seen, that like people who are especially driving big cars, like Mercedes, BMW, Bentley, they think nothing happened to me, right? But it's quite surprising. Okay, anyway, why we should talk about that now? It's out of the topic. So why they set rules and regulation? The rules and regulation is we want to avoid accident. When they say you must drive like this, you just follow the rules. If the speed limit is 70, because the road is such, you cannot drive more than 70. All right. But even in that place, when you're asking where you're driving, is absolute foolishness, is madness. So similarly, in our sadhana, but we are putting all this Vaidhi sadhana, we are following all the rules for what? So that there will be no accident happen in our life. So when there's no accident means when there'll be no blaspheming of devotees. Okay, that there's no offending the deities, right? So when you don't have this kind of accidents, you could able to concentrate. Just like when you drive a car, when you drive at a steady speed or not like a mad guys, you just follow the steady speed. You could able to concentrate in your driving. You could able to see any challenges that comes in between. While you're going, suddenly you see one cow trying to cross the road. From far you could see because you're not so fast. All right, you can see something is crossing, child is crossing, whatever. Okay, monkey is crossing the highway. You could able to notice. But if you're super fast, you have no time to see anything. All right. So that means when we are following the rules, that means when we drive, when we follow the rules, we could able to see what are the challenges coming to me. Right? Just like how yesterday Mataji was sharing with us about this some certain relationship with some devotees. All right. So when the things start to happen to us, we could able to avoid it. We could avoid the accidents. So that's why we call the rules and regulation. Okay, Vaidhi. So while we are following the Vaidhi, what is the advantage? Okay, why you should do that? That's when you could able to chant attentively. If you can chant attentively, because there's no accident happening in your life. There's no accident in your journey in devotional service. So you could able to concentrate. There's no agitation. So you could able to chant your holy name very attentively. Like yesterday I was telling, did anyone of you try? Yesterday what I've suggested, anyone tried? நான் ட்ரை பண்ணேன் பிரபு. Huh? நான் ட்ரை பண்ணேன். Try பண்ணீங்களா? Okay, how was it? கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு பிரபு. திருப்பி இந்த மைண்ட் திருப்பி ஜம்ப் பண்ணுது. ஆனா ஸ்டில் இல்ல என்ன எப்படி ட்ரை பண்ணீங்க? என்ன சொன்னது? What did you try? முதல்ல குரு மகாராஜ் 3 பீட்ஸ் வந்து குரு மகாராஜ்கிட்ட வந்து ப்ளீஸ் பண்ணி கேட்க சொன்னீங்க. Okay. குரு மகாராஜ் நான் வந்து சான் பண்ண போறேன், எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க, நான் அட்டென்டிவா சான் பண்ணணும். அப்ப Okay. ஹரி கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு 2வது பீட்ஸ்க்கு போறப்ப அதே மாதிரி சொல்லி குரு மகாராஜ் கிட்ட வந்து நம்ம ப்ளீஸ் பண்ணணும். அப்புறம் 3வது தடவையும் பண்ணிட்டு அப்போ பண்ணி the rest of the beats வந்து நம்ம முடிச்சிடணும். முடிச்சிட்டு பிற்பாடு என்ன கேட்டீங்க? நீங்க சொன்னீங்களா? இந்த மாதிரி நான் இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் முடிக்க போறேன், எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு. ஒரு பீட்ஸ்க்கு வந்து 3 பீட்ஸ் சொன்னா அதுக்கு பிற்பாடு வந்து நான் மனசுலயே நினைச்சுக்கிட்டேன் பிரபு. எனக்கு Okay. நல்லபடியா நான் அட்டென்டிவா சான் பண்றதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க குரு மகாராஜ் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பீட்ஸ் ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சிட்டோன்னு வந்து ஒரு ரவுண்ட் இப்ப ஏதோ ஒரு அளவுக்கு நான் அட்டென்டிவா பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் குரு மகாராஜ். ஆனா அடுத்தது இன்னும் நல்லா பண்ணணும்னு சொல்லி அது பண்ண அப்படி சொன்னேன் பிரபு. சோ ஏதாச்சும் மாற்றம் இருந்துச்சா? நான் வந்து அவே பண்றேன். நான் அந்த 16 ஹரிநாமம் சொல்றது வந்து ஐம் அவேர் ஆஃப் இட். நான் சொல்றேன், கவனம் அங்க இருக்கு. நான் வந்து ஜஸ்ட் சொல்றது, ஆனா மைண்ட் வேற எங்கேயும் இல்லாம இல்லை. ஏன்னா நான் குரு மகாராஜ்கிட்ட பேசுற வச்சு நான் வந்து அந்த வேர்ட் பை வேர்ட் வந்து நான் அவேர் ஆஃப் இட். மைண்ட் ஓடல தானே?
ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு பிரபு. ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். அது எப்படி தெரியுமா? நீங்க முதல் ரவுண்ட் செய்யும்போது குரு மகாராஜ், நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த ரவுண்ட்ல I could able to concentrate at least 10%. Right? Now I'm going to do round 2. Please, Maharaj, please bless me so I could chant attentively. ரெண்டாவது ரவுண்ட் முடிச்சோனே then you check and balance, check yourself. Okay, எத்தனை ரவுண்ட் நீங்க கரெக்டா செஞ்சிருப்பீங்க? ஓகே குரு மகாராஜ், இப்போ 50% நான் வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்துட்டேன், இன்னொரு 50% கவனம் இல்ல. Please Maharaj, please bless me. Then you do the third round. So every round you do check and balance. You finish one, check and balance. Finish two, check and balance. Finish three, check and balance. You know? ஸோ நீங்க அதை செய்ய 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 நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அது ஃபீலிங் டிஃபர். அதை நீங்க செஞ்சு பாருங்களேன், அது அப்புறம் நீங்க அனுபவிப்பீங்க. Sure, bro. Thank you. Anyone else have tried that? Anyone? How about others? Did anyone try? Yes, Vaishnav. Doesn't work, like Babu. And I think whatever you thought of the previous day, or whoever, whatever problems they keeps on coming in. Correct. But leave alone one round, even every 2-3 times you chant, also the fellow pops in. but did you pray to your spiritual master? Yes, spiritual master is going to get advice from his spiritual master. No, see, yesterday I suggested, Prabhu. Yesterday I suggested. So when you chant around, when you first beat, you just say, "My dear spiritual master, I'm going to start chanting. Please shower me your mercy." Chant first beat. அதெல்லாம் சொல்லி பார்த்தேன் பாபு. Every 2-3 times Hare Krishna, also the irritation comes back to your mind. சரி, அப்ப ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சோனே did you say, "Guru Maharaj, I'm feeling very irritated. Can you remove the irritation?" So I could chant. ஒரு ரவுண்ட் பிரபு 2-3 times I tell also the fellow comes there, but the irritation comes back. Okay. Then after that, did you still pray? Keep praying for that. I keep on praying, try to concentrate on the picture on the wall. Now I put a picture on the wall and try to concentrate on the picture of Krishna or Chaitanya Mahaprabhu or anybody like that. So that stays, that picture stays in your mind, but மற்றதெல்லாம் வர்றது வந்துட்டே தான் இருக்குது பாபு. அது வந்துட்டு தான் இருக்கும். Imagine bro, இதுதான் anarthas. This is a very strong anarthas, you know. Or in other words, strong contamination. You know. So அப்போ வந்து என்ன செய்யணும்னா, you have to like do another pressure jet wash. அந்த pressure jet இருக்குல்ல, தண்ணி வேகமா அடிக்கணும் இப்ப. So that it's you can get rid of it very quickly. You know. So அப்போ நான் என்னன்னா, what I do, okay, finish one round immediately. Okay, now, okay, check how you have chanted. Okay, now I've chanted like this. Okay, all right, so I think I chant 2 names, but 106 names I didn't pay attention. Example, so you just say, okay, then you just stop again, take a deep breath, right, and just chant this Sri Krishna Chaitanya at least 5 times. Now you chant 5 times and you just say, "My dear Guru Maharaj, all right, now I have done out of 108, I think I only paid attention to 2. Now I'm going to do it again. Please, Guru Maharaj, please just get rid of this rubbish from my mind so I could able to chant." Then after that, pray to Nama Prabhu, the holy name. "My dear Nama Prabhu, after so many millions of birth and death, now I got the opportunity. Just kindly come to my tongue. Please, I know I am so sinful. Please shower your mercy to me." All right? Then you chant, you know already, okay, in 108 rounds, maybe now I chanted 10 rounds attentively. All right? Then pray again, "Oh, my dear Lord, 98 rounds, I didn't pay attention. 98 names." So like that, when you're going to pay attention, that means you're going to talk to yourself. Keep telling yourself. That means you're talking to your mind. All right? So try again, Prabhu. Maybe you can tell us tomorrow how it feels. Yeah, sure. Because now I am very agitated. I got a lot of problems, a lot of challenges. But this thing, that's why I'm just sharing what I've experienced. But anyway, try and see. So anyway, so now we are chanting very, okay. Now, what is the reason that we are following Vaidhi Sadhana? Because we could able to chant attentively. Okay, what is the advantage of chanting attentively? You will start to get the taste. What taste will you get? You get higher taste. What is the advantage of getting higher taste? Your useless taste will leave you.
will go away. Just like once upon a time, I lived in a hut. Okay, like 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 Rumah Haram, that wooden house hut, right? But now I've evolved. I came into a terrace house. Then now I'm living in a bungalow. All right. Now, if I get a chance, can I go back to the hut or the what they call to the Rumah Haram? No, we can't do that, right? Because you already got a higher taste staying in a very luxurious bungalow, with aircon, with nice comfortable bed. Suddenly you want to go there and stay in the place where there's a lot of holes on the roof. We can't degrade ourselves. We can't like downgrade ourselves to go back because you already got a higher taste. Similarly, when we chant Hare Krishna very nice attentively, the advantage is you get higher taste. When you get higher taste, the useless, unwanted taste will be flushed out from your system. Flush out, just like toilet flushing. Psh, all get flushed out from the system. All right. Now, if I chant my mantra very attentively, so now I got the higher taste. So what is next? So when you start to chant very attentively, you start to see your hidden anarthas. There's certain things that hidden in your system, which has been accumulated for trillions of births, will start to diminish one by one. How does it diminish? Right? Like for instance, lust, anger, all these are energy. Energy cannot be destroyed. You can't destroy energy, yes or not? You can't destroy energy. You can't destroy your lust. You can't destroy your anger. There's no such thing. It is part of the system. You can't destroy it. Okay, just say that, oh, I'm driving a car and I was thinking, why my engine is so complicated. I just plug some wire out. Can't. Engine will not function. The car will not function. Every component in the car, it's a total. So part of your component in your attitude, your character is anarthas, kama, lobha, krodha. Everything is there. Everything is there. You can't get rid of it. But now but the thing is extremely polluted. All this kama, krodha, lobha, matsari, all this extremely polluted. Extremely polluted because it's accumulating for millions and trillions of births. So now, when you start to chant, when all the unwanted things unwanted taste start to flush out from your system, and next, what are you going to do? There's no more impurities. So the only thing that's going to happen to them is start to clean. You start to get clean, clean up. All right, just take imagine. Say you found say you found something in a very muddy water. Okay, what should I say? Okay, you found a bottle in a muddy water. You take out the bottle from the muddy water. It's extremely dirty and you can't even wash it because the mud has been stuck on it and even the color has changed. It's extremely dirty. So now what do? You take that bottle, which is extremely dirty, you throw into a clean water. Okay. Eventually, after some time, it will be also be totally cleansed. The bottle still there, but all the yellow things, the mud, everything will be eventually be cleansed because it's a constant clean water running through it. So like that, all the kama, lobha, krodha, all these anarthas will be purified. And will become so distinct. So it all will get purified. There's no more pollution in that. So now you have a karma. That means you have lust. Lust for what? Lust for service to Krishna. Right? You have an excessive desire to serve Krishna. Before this, you have excessive desire to become a millionaire, to drive big car, big house, to have like yesterday we discussed about all kind of opulences. Now your desire, you still have that excessive desire, but now to serve Krishna. Right? Now you have anger, krodha. Krodha is part of your system, you're angry. But when you're angry, where do you show your anger? You show your anger when there is anyone who blaspheme a devotee or a guru. Blaspheme a guru or Krishna. Just like how Hanuman showed his wrath, his extreme wrath. When he saw what they call Ravana, because he's offended to the Lord. He kidnapped Sita Devi. Intolerable. He could not take it. He almost to kill him. Then after that, he told Ravana, I'll give the pleasure to my Lord to kill you. I can kill you at one stroke. But I would like my Lord to have that pleasure of tearing you apart. Right?
So like that. So the krodha is still there, the anger is still there. Right? So like that. But of course, now don't show your krodha to a fellow devotee. Ah, that is very important. Oh, I got krodha, so I'm going to show my krodha to my fellow devotees, my temple congregation. Don't do that. That is become blaspheme. If the thing happened like that, phew, you fall back into the muddy water. It's not worth it at all. So now you start to clean. So all the senses are getting clear. Okay, what is the advantage of this thing? You have a clarity. So that means you start to feel every sentence in that Maha Mantra enters into your system. It absorbs in your mind. It goes through your nerves. And what do you call it? It merges into your fiber. Every fiber in your system will start to vibrate in the holy name of Krishna. That's when you start to feel perspiration. You start to feel tremble. You start to feel your throat getting choked. You start to feel your eyes, the tears are start flowing. You can't control it. You can see all the hairs in your body start standing to the end. Goosebump. You feel tremble in your body. Because the entire system in your body, every single fiber in your system has Maha Mantra in it. Has the mantra, the Nama Prabhu has already merged, will already absorbed into your system. That's when we come to the level of Bhava. Then we go to the level of Prema. So when you go to the level of Bhava and Prema, even you are living in the temple of nine doors. Okay, 9 doors there, Navadwaram. Okay, our body got 9 holes. Even though the holes are producing all these ugly, smelly stuff in your body, in your system, still whatever it is, the body will become spiritual. So that's why the pure devotees, they bury them. They put them a samadhi. Because the body has turned into transcendental body. The body has become transcendental. Even in this material world, material condition, the body has become spiritual. So when they bury the body, what happened? The body, when they bury the body, it purifies the earth, it purifies the environment, and people who go and worship that will also get inspiration and get purified. But all those karmis, all those who have not achieved to that level, it's advisable to be cremated. Right? So that's the thing. That's why the sadhus are all this thing. So that is advantage. So what is that first step? Is Raga Nuga. So when we are trying to, okay, when first we are studying all these books, why? Because we want that level. We want prema, we want bhava. Okay. So when we are following such eternal devotees like Vrishnis and Vrindavan, Brajavasis, this system is called the Raga Nuga. So that means they are trying to attain the perfection of those devotees. Okay, Raga Nuga. So that means we are all trying to pursue. That means we are considered Raga Nuga. But of course, we never come to that because these Raga Nuga devotees do not follow the regulatory principles of devotional service very strictly. All right? Why? Hey, how is that possible? So once we come to the level of Raga Nuga, we don't follow the regulatory principles properly. How is that so? It doesn't make sense because by spontaneous nature, that means once we become naturally, they become attracted to some of the eternal devotee like such Nanda and okay. All right, they start to get eternal devotees like Nanda and Yashoda. How? By spontaneous nature. When that spontaneous Raga Nuga comes, when you follow Vaidhi properly, once you become perfected, right? First, a girl comes into a family. Okay, now like nowadays it's not something which is not can think about it like arranged marriage. But those days, how the thing happened? There's no such thing. Love is a taboo. So the man and the father and mother both will see a girl, a bride, and get her married to a boy. So the bride who doesn't know anything about the husband or the family, she comes with full of fear. After she comes full of fear, the mother-in-law start to tell, this is our house rules. You should do like this. You should wake up in the morning. You should worship Tulasi. You should put column, rangoli in front of the house. Right? All these things you are required to do.
right? So this thing. So at first she follow the rules and regulation. She'll be very scared. Yes, yes, yes. Yes, mother-in-law. Yes, father-in-law. Yes, husband. Oh, you are sister-in-law. Oh, yes, yes, yes. This thing. But after some time, when she becomes so immune, after she really captured the rules of the house. Then after that, what happened? She became very spontaneous. She just get up in the morning and just say, "Good morning, mother-in-law. Hi, good morning, father-in-law. Can I get you a drink?" And you go and see the sister-in-law. "Hey, your college, your school going to start. Why are you still sleeping? Come on, get up, get up." Become spontaneous. So similarly like that. So first we follow the rules and regulation, but after we become very spontaneous, that's when we can start to appreciate the devotees like eternal devotee like Nanda and Yasoda, right? Because for them, they on what do you call? They don't follow the regulative principle Vaidhi sadhana because they know already what to do. So they become attracted to some of the eternal devotees such as Nanda and Yasoda, and they try to follow their footsteps spontaneously, right? They start to follow their footsteps spontaneously. Okay, Yerkia. So what happened? So this is a gradual development. It is not like today you start, tomorrow you become perfect. No, it have to take step by step, gradual development of the ambition. All right. So ambition means what? So that means you have to desire for it. All right. Say like for instance, I desire to become a businessman. Okay. Or in second word that we can use, my ambition to become a businessman. What is the difference? The desire can be changed. Today I desire to become a businessman, but I just wait. What are the options I have? Right? Like I'm not sure now, but in those days, in like our time studies, right? What they say, their ambition is to become a degree holder. Doesn't matter what degree they get. Sometimes when they get social science, dapat jadilah, just masuk, go in and do some kind of degree. But when a person has ambition, right? When a person has ambition, I know a person, right? A person who has ambition to become a doctor. Okay, so what happened? He came and did his SPM, then STPM, and he was just missed by few points. And you know what he did? He reset the entire STPM again. He reset. He just do STPM again. Of course, then the second round, he hit it. He became now he's a specialist. So what happened? Ambition. Ambition means what? The desire or the target, no matter what, you will never compromise. No compromise on that target. When my ambition to become a politician, just like like all the politician, the prime minister like Anwar Ibrahim, he had a strong ambition. Nothing could deter him. They whacked him, they throw him in the prison, but nobody can stop him because his ambition to become this thing. So similarly, Prabhupada using a very nice word, there is a gradual development of the ambition. So the ambition, yes, we have an ambition that I would like to go and be in Goloka Vrindavan only. I don't want to compromise any other place. All right. So I don't want to compromise in Dwaraka. I don't want Jagannath Puri. You know that when you look at the Goloka Dham, the first is Jagannath Puri, then is Dwaraka Puri, then Vrindavan, there's many petals, okay, Pushti mark, like all the Nanda Maharaj, and inside is Goloka, where Lord Chaitanya Mahaprabhu and all these pastimes happening. All right. I don't want to compromise any of that place. Okay. Vaikuntha Loka, there's millions of planets in the spiritual sky. No. Brahmajyoti, not, I can't even think about it. Satyaloka, Kailash, Satyaloka, or this what they call Sittaloka, never. No. Heaven, big NO. Heaven is a dangerous place for us to go. Because you go to heaven, the higher you climb, the harder you fall. There's a terms in English, no? I used to say that the higher you climb, the harder you fall. Sometimes in corporate world, we say, the higher you climb, you fall the hardest. So similarly, you go to heaven, you fall the hardest. You miss the earth and go down to hell. Not worth it. All right. Okay. So I don't want to compromise. Okay. Where do I like to compromise? What is a gradual process? Okay. If I miss this body, if I miss this birth, the next birth I would like to be born in a family of a devotee.
where they are practicing the sadhan bhakti very nicely. Anywhere in the world, I don't care. I just want to be born into the family of a devotee and I continue where I stopped. All right, then suddenly they give you an option. Okay, why not I give you heavenly planet in exchange with no. Or you go to Satyaloka, no. You go, no place. Even Vaikunda, no. So our ambition, so that is our ambition, our ultimate goal. Okay, I'm just giving an example. Okay, I'm not saying something which is in a false ego or what. I'm just saying based on your ambition, because your ambition is in your heart. All right. So you need to pray to Krishna, my dear Krishna, please do not put me anywhere except Goloka. Until I qualify to Goloka, I don't want to end up in any other place. Right? So what happened? You start to follow your sadhana until you become Raganuga Prema, then you maybe get a chance. So something like that. Okay. Anyway, there's quite detailed studies. I don't want to go into that detail. So that means we'll talk about gradual development. So gradually I'm developing myself with ambition. Okay. So set your goals. Set your goals. Then don't share your goals to anyone. Don't go and tell people, I only want Goloka Vrindavan and I don't compromise any other place. That is supposed to be your personal ambition. Nobody, I mean, it's not required to others to know. But if you go and tell someone, that means you have such a big fat ego that you want to show off to people. You know something? I want to go to Goloka Vrindavan and nothing but Goloka Vrindavan. Right? Actually, what are you trying to show? Right? Like sometimes they say, don't tell people how many rounds you chant. Okay, of course, when we are talking among ourselves, mentors, mentees, among a group of devotees who are attempting to that, we can discuss, no problem. But when we go and tell others, boast, when people ask you how many rounds you're chanting, I'm following the required rounds. That's it. No need to tell how many rounds you're chanting also. Because you know why? Sometimes when you say out, your trigger, because your anarthas are very strong. Anarthas waiting for fuel. When you're not fueling your anarthas will become very dry, extremely dry. A little trigger is just like a spark and it create another forest fire. Yeah. So like that. So like that. That means we say, okay, now, okay, we set our goal. What do you want to achieve in your life? Where is the destination that you want to end up with? And why? Because you must know the clear purpose. Right? So set your goals. Okay, I want to go to this level. Okay, like I got a devotee, like in Ipoh, ISKCON Ipoh. She is so attracted to Lord Venkatachalapati, Perumal. Despite being with us for so long, chanting and everything, her attraction is not to Gaur Nitai, the attraction is not to Radha Krishna. So when we start to do this Gaur Purnima, Krishna Jayanti, Janmastami, then Radhastami, she'll be just sitting one corner, yeah. But when it comes to Vaikuntha Ekadasi or Ram Navami, Narasingha Chaturdasi, she'll be the most enthusiastic one. Because the attraction is such. Is she wrong? She's not wrong. Because the attraction is something that within you, the bhava is within you. Right? So that's why. So set your goals according to your own requirement. What do you want to achieve in life? Right? And of course, keep it yourself. So the gradual development of ambition to become like that particular devotee. Okay? And the activity towards that goal is called Raga Nuga. So far, so good. Everyone understand? Any question? If you understand, you can put a thumbs up. Are you following me? Okay. Great. Others? Yes, Prabhu. Yes. Following. Okay. Excellent. Okay. So we understand that. Okay. So now we understand what is Raga Nuga. Set a goal, work towards the goal, and that working towards the goal, the activity is called Raga Nuga. Or this is devotional and not on your motivational. Okay. Now let's look at the next one. So now, Vaida Bhaktyadhikari tu Bhava Virbhavanavadi Atra Shastram Tata Tarkam Anukulam Apekshate. We must always remember, okay, who is mentioning? Rupa Goswami says, we must always remember, however, that such eagerness to follow the footsteps of Dennis of Vraja, Vrindavan, it is not possible. It is not possible
unless one is freed from material contamination. அதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தேன். So unless we are freed from material contamination, even there's a little contamination, it's very hard for you to go in, right? It is just like a cancer cell in the body. You know, sometimes they give you radiation, they give you chemotherapy. What is the thing? It is just like dropping atom bomb in that this thing. So kill everything. They kill all the cells in your body. All right? Why? It's particular that place, but they give chemo so that it doesn't spread. So one shot kill and rejuvenate again. So even a little 1 ounce or 1 dot of cancer is there, it'll spread again. So similarly like that. So if you want to come up, we must always remember that if you want to have that eagerness to follow the footsteps like Brajavasi, it is not possible unless one is freed, unless you are freed from material contamination. Okay, now this is very important. Please pay attention to this. Now, so in following the regulatory principle of devotional service, okay, when you are following the raga, Vaidhi sadhana, when you're following the rules of devotional service, there is a stage. There's a stage called anartha nivirti. All right. So in your regulatory principle, so once you're going, you come to the stage called anartha nivirti. Anartha nivirti means what? Anartha means contamination. Nivirti means removing totally. So you come to the level of anartha nivirti. That means the disappearance of all material contamination. Please underline this statement. All material, all right, contamination. All the contamination in your heart of disappearing. Okay? Remember that. Now, Rupa Goswami also warning. He says, sometimes someone is found imitating such devotional love. There will be sometimes you can see some people will be imitating. All right, when they chant, they start burst out crying. You know, like some people can easily cry, you know. They call what disorder? What do you call that, Prabhu, in a medical term? You know, the people who can easily cry. What is that? Okay, in Tamil, what we call Vidya Munji. சொல்லுவாங்களே விடியா மூஞ்சி சரியான விடியா மூஞ்சியா இருக்க தொட்டத்துக்குலாம் அழுதுற தொட்டத்துக்குலாம். ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்ஆர்டர். சரி, சரியான விடியா மூஞ்சியா இருக்கிறது. அப்ப அவங்களா கொஞ்சம் பேசணும்னா டக்குன்னு அழுவு வந்துடும், கொஞ்சம் டக்குன்னு கழுத்து சோக் பண்றோம், right? So sometimes we have to find out. Okay, like some people will be like, because they can cry easily. You know, sometimes when they get, you know, sometimes when they listen to some motivational talk, they cry. Sometimes when they watch serial or movie, when the sentimental scene come, they can cry because they are easy to cry. Vidya Munji. In Tamil, we call Vidya Munji, right? I mean, in raw Tamil, உண்மையான தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியல. ஆனா சாதாரண தமிழ்ல பார்த்தா விடியா மூஞ்சிடுவாங்க. அப்ப இந்த விடியா மூஞ்சில நம்ம பார்க்கும்போது கிளாஸ்ல கூட திடீர்னு ஒரு வார்த்தை டப்புன்னு அழுவு வந்துடும். ஐயோ, பாபா கொண்டாரோ, பிரேமத்துக்கு வந்துட்டாரோ, என்னடா தொட்டத்துக்குள்ள அழுகுறாரு. You know, Krishna when he met, or when she met Radha, இதெல்லாம் நடிப்பு. அப்படி நடிப்புன்னு சொல்ல முடியாது, டெஸ்ட் பண்ணணும். அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு, கரெக்டா இருக்காரா, பக்தர் கரெக்டா இருக்காரா, ஓகே, ராமம் பகலமா அவர் எப்படி கரெக்ட் இருக்கு, ஓகே. அப்ப இதெல்லாம் அப்ப தெரியாத ஊர்ல போய் இது மாதிரி பேசணும்னா ஆஹா அப்படின்றவாங்க. So we don't get trapped. Anyway, so நான் என்ன சொல்றேன்னா, so if someone is found imitating, நம்ம வந்து ஒரு ஆளை வந்து கவனிக்கணும். Prabhu? Yes, Prabhu? It's called pseudo bulbar effect, PBA. Pseudo bulbar effect. Bulbar effect. Yeah. That means easily cry or easily laugh. No. But those who are easily cry, They both also wait. It's called pseudo bulbar. Is that the bulbar area, Prabhu, of the bulbar brain? area. So the pseudo bulbar effect. Oh, okay. Because I got a devotee who come for my Namahat. She had that condition. நிறைய பேருக்கு இருக்கு Prabhu. And then I remember she said she got a
crying disorder, something like that. She's a doctor. When a senior doctor scold her, she can burst out crying. When she's a gynae, when she delivers a child, when the child comes out, when she look at the child, she become emotional and start crying. So அந்த மாதிரி. But of course, after she joined us, now she's out of it. These are the people usually have a panda eyes. கண்ணெல்லாம் கருப்பா இருக்கும். அழுது கண்ணெல்லாம் வீங்கி இருக்கும். சரியா? But she said there's one term according to psychological term. So, but I remember she said it's a kind of disorder. It's crying disorder, something. It's actually a syndrome, Prabhu. Syndrome, but she said disorder. Yeah, syndrome and disorder more or less the same, Prabhu. Oh, okay. Yeah. I see. So pseudo bulbar Effect. syndrome. Effects. Bulbar PBS. And PBA. என்னது? AFFECT. Oh, okay. Affection. Affection. Oh, okay. All right. So, அந்த மாதிரி அப்போ வந்து we can see sometimes, even in Malaysia also we can see certain devotees who simply burst out crying. ஆனா அவர் பண்றதெல்லாம் அட்டகாசமா தான் இருக்கும். So, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. So, we have to be very careful. So, we don't fall into trap. Okay. Now, let's see. But sometimes someone is found imitating such devotional love. Okay. But factually is not freed from anarthas or unwanted habits. நம்ம பார்த்திருக்கலாம், கவனிச்சிருக்கலாம் கூட இருக்கு. ஆனா யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கவும் தேவையில்லை. Alright. சில இடத்துல like okay, I would like to like one devotee ஈஸியா அழுதுருவாங்க. His class, when you go to his class, few times he'll speak and he choke and start crying. Right? But he got so much of anarthas. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. So we are not trying to find fault on others. So we want to know, இதெல்லாம் ஒரு நல்ல உதாரணம், because we want to see the real life example. So we must make sure. So don't imitate, because we are not trying to imitate. We are sincerely trying to be a good devotees, right? Yes or not? So like that. So if someone is found imitating such devotional love, actually is not free from anarthas or unwanted habits. Okay, it has been seen also. It has been seen. That means what? Prabhupada telling it has been seen. என்ன அர்த்தம்? Prabhupada இதை பார்த்திருக்காரு. இந்த உதாரணத்தை பார்த்திருக்காரு. அந்த உதாரணத்தை இங்க சொல்றாரு. அதே மாதிரி நம்ம இங்க இருக்கிற ஒரு பக்தரோட அந்த உதாரணத்தை பார்த்து அந்த உதாரணத்தை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரியா? ஆனா அதுக்கு இந்த பக்தர் அப்பயே நினைச்சேன், அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. அவர் ஒழுங்கா இருக்காரா, கோளாரா இருக்காரா, இட்ஸ் none of our business. ஓகே, அவருக்குன்னு ஒரு பாவா இருக்கு, அவருக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்டாட்டிக் ஃபீலிங் இருக்கு, அவருக்கும் கிருஷ்ணாக்கும் உள்ள சம்பந்தம், அவருக்கும் குருக்கு ஒரு சம்பந்தம். ஆனா நம்மளுக்கு என்னன்னா, இட் ஹஸ் பீன் சீன் ப்ரோபடிங் என்ன சொல்றாருன்னா, இது பார்த்தது சொல்ற, அதே மாதிரி நம்ம அதை பார்த்துக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மள திருத்திக்கணும். அவ்வளவுதான். நம்ம இதெல்லாம் கம்பேர் பண்றது எதுக்கு? ஈவன் ரிமெம்பர் தட் வி ஸ்டடிட் இன் பக்தியலோகா. ரைட்? when you பக்தியலோகால வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா, you must watch that பக்தியலோகா வீடியோ. The entire series 60 videos I've uploaded. இந்த பக்தியலோகா மாதிரி ஒரு புஸ்தகம், fantastic. அதுல இவன பக்தி வினோத் தாக்கூர் will be explaining about aparat. He says when you criticize a devotee is aparat, but when you discuss a devotee's character to make a point, to make a point, it is not aparat. Do you remember that? Anyone who came for that session? Vaishnava Prabhu, do you remember that? Yeah. You remember that, huh? Okay. Yeah. All right. Nanda Devi also, I think you also came for that full program. Sadguna Mataji, you all remember that? Yes, Prabhu. Okay. So what என்ன சொல்றாங்க? We should not find fault on any devotee. Is aparat, is blaspheming. இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? அது மேக் அ பாயிண்ட் சொன்னீங்க, அதுக்கும் அபராத்துக்கும். என்னது? இப்போ நீங்க சொன்னீங்களா, அபராத்துக்கும் இன்னொன்னு மேக் அ பாயிண்ட் டிஸ்கஸ். அது டிஃபரண்ட். அதாவது என்னன்னா, ஒரு பக்தரோட குறையை கண்டுபிடிக்கிறது தப்பு. சரியா? அந்த குறைய சுத்தி காட்டுறதும் தப்பு. அது பேரு டோச கீர்த்தன் வாங்க. சரியா? ஒண்ணு ஹரி கீர்த்தன், இல்லாட்டி டோச கீர்த்தன். அவன் தெரியுமா, அவன் அது டோச கீர்த்தனம். அது தப்பு, பெரிய தப்பு. சரியா? ஆனா பக்தி வினோத் தாக்கூர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, ஒருத்தனோட தவற நம்ம எடுத்து ஒரு 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 டிஸ்கஷன்ல பேசுறோம்னு வச்சுக்கோ. பதித்தத்தார்னா ஒரு சரியான ஒரு இப்படி, அவன் இப்படி எதுக்கு நம்ம பேசுறோம்னா,
ஓகே, அவன் அப்ப அவங்க செஞ்ச தப்ப நம்ம செய்யக்கூடாம இருக்கு. So we are discussing a mistake. Alright? ஓகே. So அது வந்து is not அப்ராத். ஓகே. ஓகே. சரியா? அது வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது எதுக்குன்னா திருத்திக்கிறதுக்கு. சரி, அது ஒரு என்ன உதாரணம்னா, there's one example Bhakti Vinod Thakur gave. There's few alright, like Ramachandra Puri, one of that associate of Lord Chaitanya who went against him. Okay, அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட against ஆனாரு. அவர் இன்னமும் செஞ்சாரு, இன்னமும் செஞ்சிருக்காரு. அப்போ அது இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை சொல்றாங்க. அது பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. ஒரு பக்தர் சரியான கோளார், இப்படி 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 இருந்தாங்க. ரைட்? அப்ப சொல்றாங்க கீழே இந்த மாதிரி பேசுறது இஸ் a blasphemy. ஆனா இது நான் ஏன் நம்ம பேசுறோம்? சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து இந்த 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 ஆச்சாரியர்கள் எழுதுற அந்த வார்த்தைகள் கூட இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, வெளியே சொல்லுவாங்க. இதோ இந்த மாதிரி இருக்கு, இவன் தப்பு செஞ்சிருக்கான் பாரு. இதெல்லாம் இந்த உதாரணம் எதுக்கு நம்ம பார்க்கிறோம்னா, நம்மள திருத்திக்கிறதுக்கு. அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தட் we don't follow that mistake. That is not blasphemy. சரியா மத்தஜி? ஓகே, புரியுது பிரபு. Thank you. சோ அதே மாதிரி தான் இப்ப நம்ம ஒரு பக்தர் ஒரு உதாரணத்தை பத்தி பேசுறோம். அவர் வந்து ரொம்ப மூத்த பக்தர். ஆனா வந்துட்டு பேசினா அழுதுருவாரு, செஞ்சிருவாரு. ஆனா சில நேரத்துல எனக்கே சந்தேகம் வரும், இவன் நடிக்கிறாரா உண்மையா செய்யறாருன்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துரும். ஏன்னா ஃபேக். ஆனா அவரோட கேரக்டரை பாத்தீங்கன்னா அவருக்கும் இந்த பாவாக்கும் சம்பந்தமே இல்ல. ஏன்னா கேரக்டர் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சரியான ஐ மீன் அனார்த்தாஸ் வச்சுக்கோமா. ஏன்னா என்ன அனார்த்தா அது நம்மளுக்கு தேவையில்ல, அதெல்லாம் வந்து நுணுக்கமா பார்க்க தேவையில்ல. ஆனா அவருக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் ஈகோ ப்ராப்ளம். அவர்கிட்ட நம்ம வந்து சவால் விடக்கூடாது, அவர்கிட்ட வந்து போட்டி போட்டோம்னு பயங்கரமா இது பண்ணுவாரு. ஓகே, சோ அப்ப வந்து இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, சோ அப்ப ப்ரூவ் பண்ணது இட் ஹஸ் பீன் சீன்னா, அப்ப அவரு உதாரணத்தை பார்த்து அந்த உதாரணத்தை இங்க சொல்றாரு. புரிஞ்சா மாதாஜி? சகி Okay, மாதாஜி? பிரபு. ஆல்ரைட், கிரேட். ஓகே, சோ நவ இட் ஹஸ் பீன் சீன். என்னத்தை பார்த்தாரு? So called devotee proclaims himself to be the follower of Nanda, Yasoda or the gopis. Alright? அவர் வந்து நான் வந்து நந்த மகாராஜ் ஃபாலோ பண்றேன், நான் யசோதா மாதாஜியை ஃபாலோ பண்றேன், இல்ல நான் கோபியர்கள் பாவால இருக்கேன் அப்படிலாம் சொல்லிக்குவாங்க. பட் அதே நேரத்துல at the same time his abominable attraction for mundane sex life is visible. அவனுக்கு வந்து அந்த காமம் வந்து மெயினா இருக்குது. சரியா? தெரியுது, கண்ணுக்கு தெரியுது. அப்படின்னா அவருக்கு இன்னும் அனர்த்தஸ் கூட இருக்கு. சோ அப்ப ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாரு, such a manifestation of divine love is mere imitation. இது ஒரு நடிப்பு, பித்தலாட்டம். இந்த பித்தலாட்டத்துக்கு அதுக்கு நோ வேல்யூ, மதிப்பே இல்லை. அது ஜஸ்ட் லைக் ஒரு படத்துல டிராமா மாதிரி தான். அதை பார்த்துட்டு ரசிச்சுட்டு போயிட வேண்டியதான். One who is actually spontaneously attracted, யார் ஒருத்தன் இயற்கையாவே அதுல அந்த கவர்ச்சியில இருக்கான்னு வச்சுக்கோ, spontaneous attraction to the loving principles of the gopis, the கோபியர்கள் மாதிரி அந்த அன்பு காதல் இருக்குதோ, there will be found no trace of mundane contamination in his character. அவன் குணத்துல அவன் செயல்ல எந்த விதமான அசுத்தமும் கண்ணுக்கு தெரியாது. அவ்வளவு தூய்மையானவன். ரைட்? அவங்களா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அமைதியா இருப்பாங்க, ரொம்ப சாதுவா இருப்பாங்க, ரொம்ப இதா இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க சிரிச்சா அந்த முகமே புன்னகையா இருக்கும். பாத்திருக்கீங்களா யாராவது இந்த மாதிரி? Have you seen any devotees like that? Anyone? இல்ல, யாருமே பார்த்தது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. Come again, Babu? Have you seen a devotee who are like a jadam, no, like a so tolerant, who is not so significant, but when he smile, he got a beautiful smile. Have you seen? Yeah, maybe, but not able to name. The one is one the Chennai temple devotee who takes people to Mayapur all the time. 100, 200 people he'll take. He's like that. His smile is very attractive. Very attractive. Very good. கண்ணங்கரைன்னு இருப்பாரு. But he smiles. Even last night he gave a lecture, Prabhu. Okay. Nice. That's a nice. வேற யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா? No one have seen, huh? All right. There's one devotee in Bukit Murtaja. All right. I don't know his name.
அவர் வந்து ரொம்ப முன்னுக்குலாம் வர மாட்டாரு. வெரி இன்சிக்னிஃபிகன்ட். அவர் முன்னுக்கு இருந்துகிட்டு அது மாதிரி பூஜாரி யோசா ஐ திங்க் ரைட். ஆளு கொஞ்சம் கட்டையா இருப்பாரு. அவரு அவரு சிரிச்சாருன்னா இட்ஸ் நாட் a significant அவர் வருவாரு, போவாரு, லைக் இந்த மாதிரி இருப்பாரு. ஆனா வெரி ஹம்பிள், டவுன் டு எர்த். பட் when he smiles so attractive. அவ்வளவு அழகான சிரிப்பு. அந்த சிரிப்புக்கும் அவர் முகத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. நம்மளா சிரிக்கிறோமே, நம்ம முகத்து தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம சிரிப்போம். சரியா? சின்ன வாய் ஆனா பெருசா சிரிக்க முடியாது, ரைட்? இல்ல பெரிய வாய் சின்னதா சிரிக்க முடியாது. ஆனா அவரோட சிரிப்பு அவ்வளவு அட்ராக்டிவா இருக்கும். அப்ப இதுதான் நான் சொல்றேன். This is what I'm saying, right? So that means this kind of living principle, like the spontaneous attraction living principle of the gopis, all right? You cannot find any mundane contamination. இந்த மாதிரி mundane contamination எதுவுமே ஒரு இந்த பௌதிக தாக்குதல், அசுத்தம் எதுவுமே அதுல பார்க்க முடியாது. அவரோட குணத்துல, கேரக்டர். Therefore, in the beginning, everyone, அப்ப ஆரம்பம், very important, underline, in the beginning, ஆரம்ப காலகட்டம். இப்ப நம்மளா இன்னும் ஆரம்பத்துல தான் இருக்கோம். நம்ம 5 வருஷம் இருக்கோம், 10, 20, 30 வருஷமா இருந்தாலும் நம்ம இன்னும் ஆரம்பத்துல தான் இருக்கோம். ஏன் ஆரம்பத்துல இருக்கோம்? ஏன்னா 30 வருஷமா இருந்து கூட இன்னும் கட்டுப்படுத்த, உங்களை எல்லாம் சொல்ல, என்னைய சொல்றேன். 33 வருஷமா இதுல இருக்கு. ஆனா still I cannot come to the level. That means what? I am still stuck at the actual beginning. ஆரம்பம், அந்த ஆரம்ப ரேஸ்லயே அதுலயே நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அப்ப என்ன சொல்றாங்க? ஆரம்ப காலகட்டம் என்ன செய்யணும்? What is that first thing we should do? Always remember this. Everyone should strictly follow. எப்படி? Strictly follow. ஓகே, ஏனந்தானமா இருக்கக்கூடாது. Strictly follow the regulatory principles of devotional service. Right? And the regulatory principle follow பண்ணணும். According to the injunction of the scripture and the spiritual master. அதாவது injunction of the scripture, அது வேதம் சொல்ற மாதிரியோ, and the spiritual master. Injunction of the scripture என்ன சொல்லுது? ஏகாதசி நாள் பட்டினியா இருக்கணும், முழு பட்டினியா இருக்கணும். ஏகாதசி நாள் வேலைக்கெல்லாம் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. ரொம்ப கனமான வேலை எதுவுமே செய்யக்கூடாது. காலையில 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சோம்னா பூஜை செஞ்சு அதோட இன்னும் தங்கத்துல இன்னும் அந்த சொம்புல வந்து தண்ணி பிடிச்சி வச்சு அதை வணங்கி அதெல்லாம் செஞ்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டு தென் பகவானுக்கு ஹோல் டே பஜனை கீர்த்தனெல்லாம் செஞ்சுட்டு, ஓகே, அப்புறம் வந்து ராத்திரி வந்து முழுசா ஹோல் நைட் நம்ம ஹரி கதா ஹரி கீர்த்தனா ஃபுல்லா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்து ராத்திரிலாம் தூங்காம, வைகுண்ட ஏகாதசி ஃபுல்லா தூங்காம, அவரை மறுநாள் எழுந்திரிச்சு நேரா போய் ஆத்துல போய் குளிக்கணும். ஆத்துல போய் குளிச்சுட்டு அதை வந்துட்டு திலகம்லாம் போட்டு அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம வந்து சமைச்சு பகவானுக்கு கிரெயின் பிரசாதம் நெய்வேத்தியம் பண்ணணும். அதை நெய்வேத்தியம் பண்ணி உடனே சாப்பிடக்கூடாது. அக்கம் பக்கத்துல யாராவது இருக்காங்க பெரிய பிராமணனுங்களா வீட்டுக்கு கூப்பிடணும், வாங்க வாங்கன்னு. அவங்களாம் இன்னும் சொன்னாங்க போக்தான்வாங்க, போக்தா. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து அவங்களுக்கு சாப்பிடுறது ஊட்டுறது, அவங்களுக்குலாம் வந்து சாப்பிட்றதுக்குன்னு வருவாங்க. அவங்களாம் வந்து பிராமணன், பட் சாப்பிடுறதுக்கு அது ஒரு டைப் இருக்கு, போக்தாஸ். அவங்களெல்லாம் கூட்டி வந்து உட்கார வச்சு, வந்த கையோட அவங்களெல்லாம் உட்கார வச்சு பாத பூஜை செஞ்சு சந்தனத்தை முகத்துல உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் பூசி விட்டு அவ்வளோ அப்புறம் அவங்களுக்கு பூஜை செஞ்சு மரியாதையோட வந்து ஒரு 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 இடத்துல உட்கார வச்சு தலைவாழை இலை சாப்பாடை இலைய போட்டு அவரை வந்து வஞ்சகம் இல்லாம பரிமாறணும். ஐயோ சாப்பாடு முடிஞ்சிருமே, என்ன இவ்வளவு சோறு சாப்பிட்றாரு, எனக்கு சோறு இல்லையா, அதெல்லாம் நினைக்கூடாது. வஞ்சகம் இல்லாம நல்லா அவரை பரிமாறி அவர் சாப்பிட்டு பேப்புன்னு ஏப்பம் விட்டு திருப்தி அடைஞ்சி அப்புறம் சொல்லுவார், இப்ப நீங்க உங்க பிரசாதத்தை எடுத்துங்கன்னு சொல்லுவாரு. அவரு யாரு விட்டு பிரசாதம் நீங்க சமைச்ச அவரு உங்களுக்கு கட்டளை விடுவாரு, இப்ப நீங்க சாப்பிடலாம். அந்த நேரத்துல வந்து நீங்க என்ன எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு எல்லாம் திருப்தி அடைஞ்சோடனே அப்புறம் தான் நீங்க பிரேக் பண்ணுவீங்க. அதனாலதான் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து 7 மணில இருந்து 9:30, 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் டைம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் பசி எல்லாம் செஞ்சுட்டு அப்புறம் கடைசியா நீங்க சாப்பிடும். சரியா? இந்த மாதிரி செய்ய முடியுமா நம்ம? இங்க யார் இருக்கா? அக்கம் பக்கத்துல யாரை போய் கூப்பிடுறது? பக்கத்துல நாயக்கரை தான் போய் கூப்பிடும். வாடா வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு போடாடு. ஹராம்கா ஹலால் கான்னு கேட்பான். அப்ப இதுதான் வந்து சாஸ்திரத்தோட விதிமுறை. ஆனா நம்ம குருமார்கள் என்ன சொன்னாங்க? இங்க பாரு, தானியங்கள் எடுக்காத.
இயற்கை என்ன தானியங்கள் தர நம்மளும் சாப்பிடும். ஓகே, பூ வகை பக்வீட் அதை எடுத்து மாவா கரைச்சி தோசை சுட்டுக்க, இல்ல மாவா பிணைஞ்சி சப்பாத்தி மாதிரி செஞ்சுக்க. என்ன அப்புறம் பழங்கள், கிழங்கு கிழங்கு அவிச்சு அதுல கொஞ்சம் பட்டரை போட்டுக்க, அது மேல கொஞ்சம் பெப்பரை போட்டுக்க. அது சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். வயிறு நிறைய சாப்பிடு. ஓகே, ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் வந்து ஃபீஸ்டிங் மாதிரி செய். ஆனா தானியத்தை மட்டும் சேர்த்துக்காத. சரியா? அந்த நாள்ல வந்து வேலையை கொஞ்சம் குறைச்சிக்க. மாலை 16 செய்யாத 32 செய். கூட ஜெபம் பண்ணு. ஓகே, ஆனா மெயின்லி அந்த நாள் வந்து பக்தி என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபடு. டிஸ்ட்ரிபியூட் புக்ஸ் அந்த மாதிரி. அப்ப எதை நம்ம ஃபாலோ பண்றது? குருவா சாஸ்திரமா? அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல இது இருக்கு. ஆனா குரு நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாரு? பிரபுபாத் என்ன கொடுத்தாரு அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி. ஓகே, ஏன்னா பிரபுபாதர் வந்து ஆச்சாரியர். அவர் பாகவதர். 12வது கண்டம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12 11வது கண்டம் ஒரு இடத்துல இருக்கு. அது என்ன சொல்றாரு? அது கேட்பாங்க. இப்ப யாரு வந்து இப்ப வந்து இந்த இந்த பாகவதத்தை வந்து இந்த சட்ட திட்டத்தை வந்து மாத்தி சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும்? யாரு எந்த நபர் இந்த சட்ட திட்டத்தை சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி அதை மாத்தி அந்த கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு யாருன்னு யாரோ கேட்பாங்க. அதை ட்ரை டு ரிகால் தட் திங். ரைட், அந்த இடத்துல கிருஷ்ணரா யாரும் அந்த சொல்லுவாரு, யாரு ஒருத்தர் அதை மாத்தலாம், அதை வந்து மாத்தி சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி கொடுக்கிறது பாகவதர் மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியுமா? பாகவதர் மட்டும்தான் அந்த வேதத்தை மாடிஃபை பண்ண முடியுமா? ரூல்ஸை மாடிஃபை பண்ண முடியாது. ரூல்ஸ் அங்க இருக்கும். ஆனா இதை செய்யலாம். சரியா? அப்ப இந்த ரூல்ஸை மாடிஃபை பண்ண அப்ப இதை செஞ்சு அப்படி என்ன செய்ய, இதை எடுத்து நீ என்ன செய், இதை எடுத்துட்டு நீ வந்து சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி கொடுத்துறாங்க. ஓகே, ஒரு உதாரணம். இப்ப வேதத்துல அன்னைக்கு இடையில ஒரு ஒரு விஷயம் பார்த்தேன். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். வேதத்துல என்ன சொல்றது? பெண்களுக்கு கல்வியே கொடுக்க கூடாதுன்றாங்க. நம்ம கலாச்சாரத்துல பெண்கள் வந்துட்டு சக்தி. அவங்க வந்து சக்தினா சின்ன வயசுலயே பக்குவமா வளர்க்கணும். பெண்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது, காலேஜ், யூனிவர்சிட்டிக்குலாம் போகக்கூடாது. பெண்கள் வந்து அமைதியா இருக்கணும். முடிய விரிச்சு போடக்கூடாது. முடிய கட்டி இருக்கணும். அடக்க ஒடுக்கமா பணிவா வீட்டிலே இருக்கணும். ஆரம்பத்துல தாய் கிட்ட வந்து குடும்பத்தை நிர்வாகம் பண்றத வித்தைய கத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் திருமணம் பண்ணிட்டு போனா, அந்த திருமணம் பண்ணி போனோனே அந்த குத்து சாவியை குடுத்துருவாங்க. ஏன்? வீட்டு மகாலட்சுமின்னு. ஏன்னா இந்த வீட்டை நிர்வாகம் பண்றது நீதானே. ஏன்னா வீட்டை நிர்வாகம் பண்றது இஸ் நாட் அ ஜோக். ஊரை நிர்வாகம் பண்ணிடலாம், நாடை நிர்வாகம். ஆனா வீடை நிர்வாகம் பண்றது பெரிய விஷயம். சரியா? அப்ப நிர்வாகம் பண்ற அந்த அந்த தகுதியை வந்து பெண்கள்ட்ட குடுக்குறாங்க. அப்ப அந்த நிர்வாகம் பண்ற தகுதியை பெண்கள்ட்ட குடுத்தா, அந்த பெண்கள் வந்து அந்த வீட்டு நிர்வாகத்துல 100% கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருக்கணும். அப்ப பெண்களுக்கு கல்வி இல்ல. ஆனா ஆவனா முடிஞ்சுச்சு. அதே நேரத்துல மேல் கல்வி தேவையில்ல. காலேஜ் இதுக்கு அதனாலதான் பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு பிரபுபாதர்? இந்த மகாபாரதம் எழுதின காரணம் எதுக்காக? பெண்களுக்காக, வைஷ்யர்களுக்காக, சூத்திரனுக்காக. ஏன்னா வைஷ்யர்களுக்கு வந்து அவனுக்கு வியாபாரம் தவிர வேற எதுவுமே அவன் மைண்ட்ல இருக்காது. சூத்திரன் சேவை செய்யறதுக்கு மட்டும் தான் அவன் டைம். படிப்புக்கு அறிவுக்கே இல்ல. அப்புறம் பெண்களுக்கு வந்து கல்வியே இல்ல. ஸ்கூலுக்கு போறது, காலேஜ், யூனிவர்சிட்டி எதுவுமே இடம் இல்ல. அப்ப இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சாதகமா இருக்கிறது மகாபாரதம் எழுதியிருக்காரு. யாரு? வியாசர். அப்ப நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லுது இப்படி 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 போட்டிருக்கு. நோ காலேஜ். அது பிரபுபாத் வந்து அதை பத்தி பேசினாரு. He said there's one quote. I mean not quote. He said that women are not to be educated. அது ஏன்னா வேதத்துல போட்டிருக்கு. பிரபுபாத் உள்ளது உள்ளபடி சொல்லிட்டாரு. அதனாலதான் பிரபுபாதர் கிட்ட நீங்க எந்த குறையும் கண்டுபிடிக்க. ஏன்னா உள்ளது உள்ளபடி சொல்லிட்டாரு. ஆனா இப்ப யோசிக்கிறேன், என்னடா அது படிக்கூடாதா? அப்புறம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றது? அப்படி அப்ப என்ன செஞ்சாரு? சாஸ்திரத்துல அப்படி போட்டிருக்கு. சரியா? ஆனா பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரு? பெண்களுக்கே பிராமண தீட்சை கொடுத்தாரு. பெண்களை வந்து பூஜாரியா பூஜை செய்ய விட்டாரு. பெண்களுக்கு தீட்சை கொடுத்தாரு. அப்ப இதுல என்ன தெரியுது? அப்ப வேதத்துல ஒண்ணு, சாஸ்திரத்துல ஒண்ணு இருந்தா கூட அத சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி மாத்தி செய்யறது வந்து பாகவதர் மட்டும்தான் முடியும். அதான் நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதர். அப்ப ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரு? அப்போ அமெரிக்காக்கு, இந்தியாவுக்கு போன கையோட அல்லாஹ் அவரோட காட் பிரதர்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க, நீ என்ன இப்படிலாம் பண்ணியிருக்க? இப்படிலாம் இந்த மாதிரி சட்டத்தெல்லாம் மாத்திட்டேனே. இந்த 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 மாதாஜிஸ் அப்படி உனக்கு கண்ணுக்கு மாதாஜின்னு தெரியுது. இவங்களாம் மாதாஜின்னு தெரியுது. என் கண்ணுக்கு எல்லாமே ஆம்பளைங்களா தான் தெரியுது அப்படின்னாரு. ஏன்னா அமெரிக்கால இருக்கிற பெண்களுக்கு வெக்கமே இல்ல. பெண்களுக்கு எப்ப அது கலியுகத்துல ஒரு 12வது கண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா, the symptoms of கலியுகா. ஆம்பளைங்க முடிய வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருவானுங்க. பெண்கள முடிய வெட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தலைகளா போயிரும். சரியா? பெண்களுக்கு வந்து வெக்கம் போயிரும். பெண்களோட அழகே அதோட வெக்கம் தான். கூச்சம். கூச்சப்படுறது பெண்களோட அழகு. அந்த கூச்சம் பெண்கள்ட்ட இல்லாம போயிரும். சோ இதெல்லாம் இருக்குது. அப்ப பிரபுபாதர் இதுங்கலாம் நீ பெண்ணு நினைக்கிற? இதெல்லாம் ஆண்கள்.
அப்ப பிரபுபாத நோக்கம் வேற. பிரபுபாதர்கள் என்னது இந்த யமுனா தேவி மாதாஜியும் அவர் வீட்டுக்காரர் என்ன ஷாம் என்ன எங்க அனுப்புனாங்க? லண்டனுக்கு அனுப்புனாங்க. இன்னைக்கு மட்டும் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் காலையில நம்ம எல்லா கோயிலையும் பாடுறோம். அது எங்க இருந்து வந்தது? யமுனா தேவி பாடினது. கோவிந்த தேவி, கோவிந்ததாசி அந்த மாதாஜி தான் பிரபுபாதருக்கு பிரபுபாட் அந்த பட்டத்தை கொடுத்தாரு. சொன்னாங்க, நீ சுவாமிஜி சுவாமிஜின்னு கூப்பிடுறமே, இது என்னது? அப்புறம் பிரபுபாத் சொன்னாரு, இது சுவாமிஜி வந்து 3rd கிளாஸ். ஓ அப்படியா? அப்ப 1st கிளாஸ்னா என்னது? என்ன 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 தாட்? அப்ப சொல்றாரு விஷ்ணு பாட், பக்தி பாட், பிரபு பாட் அப்படி சொல்லியிருந்தாரு. அப்ப கோவிந்ததாசி கேட்டாங்க, அப்ப உங்களை நான் பிரபுபாட்னு கூப்பிடலாமா? ஆமா, நீங்க சிஷ்யர் வந்து என்னைய பிரபுபாட்னு கூப்பிடலாம். அவ்வளவுதான் சொன்னாரு. அதோட இவங்க டெலிஎக்ஸ் அடிச்சு உலகம் பூரா அனுப்பிவிட்டாங்க. இன்னையிலிருந்து நம்ம ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பக்தி வேதாந்த சுவாமிஜி இஸ் நோன் as ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாட். பிரபுபாத் இல்ல 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 அது என் குருவோட தச்சு இல்ல நம்ம உங்களுக்கு பேர் இஷ்டம். அதோட மாத்த முடியாம போச்சு. அப்ப பிரபுபாத் அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு போன கையோட எல்லாம் வருத்தப்பட்டாங்க. நீ என்ன நம்ம குருவோட பட்டத்தை வச்சுக்கிட்டே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாட் அவங்களா முடிவு பண்ணிட்டாங்க. யாருக்கும் பிரபுபாட் டைட்டில் யாருக்கும் போகக்கூடாது. அவர் குருவோட தான். சரியா? ஆனா இவருக்கு தெரியாது. இவர் தான் அமெரிக்கால இருந்தாரு. அப்ப சொன்னேன், நான் தடுக்க பார்த்தேன். இவனும் கேட்க மாட்றானுங்க. பேரு அப்படியே புக்ல எல்லாம் வேற அடிச்சு பிரிண்ட் பண்ணிட்டானுங்க. ஐ கான் ஸ்டாப் இட் எனிமோன்ட்டாங்க. சரியா? அப்ப அப்ப இன்னொருத்தர் இருந்தாரு. என்ன பக்தி அ பிரமோத் பக்தி பிரமோத வைபவ பக்தி பிரமோத மகாராஜ். அவர் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஏர்லி டிசைபிள். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியோட ஏர்லி டிசைபிள். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாட் வந்து அவர் வந்து ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருக்கும்போது இவருக்கு ஒரு பழக்கம். அவரு கௌரி கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி சமாதி ஆவன அந்த சமாதி அந்த இதுல வந்து இவரும் போயிருக்காரு. இவரு போனாரு. அப்பனா எவ்வளவு பழமையான டிவோட்டி. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாட் வந்து கௌரி கிஷோர் தாஸ் இறந்துருவாரு. இறந்தவர் சமாதி செய்யும்போது இவர் அங்க போயிருக்காரு. அப்புறம் இவர் வந்து சன்னியாசம் எடுத்த கையோட என்னாச்சு? இவர் சன்னியாசம் எடுத்துக்காரு. இவர் வந்து இவர்கிட்டே போய் சிஷ்யர் ஆயிருவாரு. அப்போ அவ்வளவு பழமையான டிவோட்டி. அப்போ ஒரு தடவை அந்த அந்த கௌடியா மாத்துல வாக்குவாதம். இவர் என்ன வந்துகிட்டு பிரபுபாதுன்னு வச்சுக்கிட்டான். வரவனுங்களா ஜெய் பிரபுபான்றாங்க. என்ன வாட் இஸ் திஸ் ஒன் ஒன்ஸ்? அப்ப இவர் சொன்னாரு, அவர் செஞ்ச சாதனை ஒன்னால என்னால செய்ய முடியாத சாதனை. அவரு உலக சாதனை செஞ்சாரு. அவர் தான் உண்மையான பிரபுபாதா. இது தப்பே இல்லைன்னு அப்படின்னாரு. ஓகே, அது இருக்கட்டும். அப்ப என்ன கதைன்னா, இது வச்ச டைட்டில் யாரு? கோவிந்ததாசி. சரியா? இவ்வளவு அழகான வர்ணங்கள் எல்லாம் வரைஞ்சு வச்சிருக்கோம் இந்த கிருஷ்ணோட லீலையில யாரு? ஜாடுராணி தேவிதாசி. அப்ப என்ன ஆச்சு? பெண்களை ஒதுக்கப்பட்டு அதுங்களை வந்து குடும்பத்தை வச்சு குடும்ப நிர்வாகத்துல ஏன்னா பெண்கள் வந்து கரெக்டா இருந்தா அந்த குடும்பம் பிள்ளைங்க சூப்பரா இருக்கும். சரியா? அந்த ஒரு ஆண்கள் ஆவதும் பெண்ணால, ஆண்கள் அழிவதும் பெண்ணாலன்னு தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு. ரைட்? ஆண்கள் ஆவதும் பெண்ணால, ஆண்கள் அழிவதும் பெண்ணால. அப்ப பெண்களுக்கு அவ்வளோ இது. அப்ப அதனாலதான் அவங்களுக்கு சக்தின்னு பேரு. பவர்ஃபுல். ஆண்கள் வந்து 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் வேலை செஞ்சா வீட்டுல இருந்து தொங்கி போயிட்டு ஆனா பெண்கள் அப்படி இல்ல. காலையில இருந்து ராத்திரி மட்டும் அவங்களுக்கு ஓய்வே இல்ல. வேலைக்கு போயிட்டு வந்தா கூட கண்டினியூ வொர்க்கிங். அவ்வளவு பவர்ஃபுல். அப்ப அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அப்ப என்ன செஞ்சாங்க? அப்பதான் வந்து அவங்க அந்த கதைலாம் வேணாம். அது ரொம்ப டீட்டெயில். சோ அப்ப வந்து என்னாச்சுன்னா, அப்ப இந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்படி போட்டிருக்காரு. பிரபுபாட் இப்படி சொல்றாரு. ஆனா அதே நேரத்துல பிரபுபாட் வந்து பெண்களுக்கு இவ்வளவு விடுதலை உரிமை கொடுத்திருக்காங்க. நீ எடுத்துட்டு போ. புஸ்தகத்த எடுத்துட்டு போ. பிரச்சாரம் பண்ணு. இந்த இந்த ஆன்மீகத்த செய். நைரோபியா? அந்த ஆப்பிரிக்கால ஒரு இடம். இங்க ஒரு உகாண்டா. இங்க ஒரு இடத்துல வந்துட்டு, அந்த இடத்துல வந்து என்னோட பிரச்சனை. ஒரு மாதாஜி பிரபுபாடோட டிசைபிள். தைரியமா போய் அங்க இந்த இடத்துல பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. தைரியமா போய் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. ஓகே. கடைசில என்னாச்சு? அந்த இடத்துல வந்துட்டு எல்லா பக்தரும் அந்த அந்த கோயில உடைச்சு அந்த எல்லா பக்தர்களும் சுட போகும்போது, இவங்க சொல்லிட்டாங்க, இல்ல யாரு அவன் சொல்லிட்டான், ஐ ஒன்ட் ஷூட் வுமன். நான் பெண்கள சுட மாட்டேன். அப்ப சொன்னாங்க, இப்ப இந்த பக்தர் ஏன் செய்ற? இதெல்லாம் நான் நான் கொண்டு வந்தது. இவங்களுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. அப்படியா? உன் உயிர விடுறியா? என் உயிர விடுறேன். அப்ப எல்லாத்தையும் விட்டுரு. எல்லாத்தையும் போ சொல்லிட்டு இவள சுட்டுட்டாங்க. யாரு? பிரபுபாட் டிசைபிள். ஒரு லேடி. அவங்கனால இந்த பார்ட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா ஹரிகிருஷ்ணா இயக்கம் அப்படி பரவிட்டு போகுது. இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு வெள்ளைக்காரவங்க ஒரு ஆப்பிரிக்கால போய் பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பிரிக்காக்காரன ஒரு கருப்பன கல்யாணம் பண்ணாங்க. அவங்க ஒரு அழகா இருந்தாலும் பரவால்ல. அப்ப அவங்க நோக்கம் என்ன? அழகு இதுல இல்ல. நான் இங்க பிரச்சாரம் பண்ணணும். சரியா? அதே நேரத்துல ரஷ்யால வந்து ஒரு ஒரு டிவோட்டி வந்து அந்த செய்யும்போது, அப்புறம் பிரபுபாட் என்ன சொல்றாரு? பிரபுபாட் இதெல்லாம் நடக்காத சரித்திரம். ஒரு ஆச்சாரியர் இதெல்லாம் செய்யாத சரித்திரம். அவரோட பெண் சீடன் டிவோட்டிய கூப்பிட்டு, "நீ போய் அவன போய் கல்யாணம் பண்ணு." ஆனா அவரு பிரம்மச்சாரி. அப்போ சொன்னாரு, "நீ வந்து இவள கல்யாணம் பண்ணி, இது கல்யாணம் பண்ணினா உனக்கு வந்து விசா இங்க கிடைக்கும். இங்க வந்து நீ திருப்பி ஆரம்பிச்சு திருப்பி அங்க போலாம். இன்னும் சம்திங் இல்ல." இந்த கேர்ள் விட்டுட்டு அங்க போனா, நீ வந்து ரஷ்யாக்காரன் வந்து ஒரு இந்த ஸ்வீடன்காரவங்கள கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. அதனால ரஷ்யா உனக்கு பூந்து பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு. இப்படிலாம் கோத்து விட்டாரு பிரபுபாத்.
இதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம வேத சாஸ்திர கேள்விப்படாதது. ஆனா புரோபாதர் எடுத்த அந்த இது அதான் சொல்றது பாகவதர். அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா regulative one should strictly follow the regulative principle of devotional service. Yes, according to scripture. வேத வாக்கு சொன்ன மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். அதே நேரத்துல நம்ம நம்ம குரு சொன்ன மாதிரி வா. அப்போ புரோபாத் செஞ்ச சாதனை இன்னைக்கு அதனாலதான். அப்ப அதனால என்னாச்சு, பெண்களை ஒதுக்கி வைக்கணுமா இல்ல சேர்த்துக்கணுமா அப்படின்னு புரோபாத் எல்லாத்தையும் சமமா பார்த்து அதனால கேட்டாங்க, நீ ஒரு பெண்மணியா இருந்துகிட்டு எப்படி இந்த இடத்துல இருக்க? பெண்களை மதிக்கவே மாட்டாங்க, பெண்கள் அதாவது பட் அவங்களுக்கு தொழில் இப்ப நீங்களா இருக்கீங்க. Why? Because that's the thing. Prabhupada have given that kind of freedom. அப்ப வேதத்துல ஒண்ணு போட்டிருந்தா கூட அப்ப நம்ம குருநாதர் என்ன சொல்றாரு அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, சோ ஒன்லி ஆஃப்டர் தி ஸ்டேஜ் ஆஃப் லிபரேஷன். அப்ப நம்ம வந்து இந்த சூழ்நிலை இந்த லிபரேஷன் ஃப்ரம் வாட், ஃப்ரம் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன். எப்ப நம்ம அசுத்தத்திலிருந்து வெளியே ஆகிறோமோ, அனர்த்த நிவிருத்தி, அனர்த்தம் இந்த இதுல வந்து அந்த அசுத்த வெளியே ஆகிறோமோ, அப்பதான் one can actually aspire to follow in the footsteps of devotee in Vrindavan. அப்பதான் வந்து விருண்டாவன் இது வந்து அவங்களால ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? Okay, 10:30. Shall we just take a short break? Washroom break, is it okay? Any questions so far? ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? All okay? Thumbs up? Okay. Okay, Prabhu. All right, okay. Okay, now let's continue. Okay, the next verse. Krishnam smaran janam chasya prashtang nija samhi hitam tat tat kata ratas chasav kuryat vasam vraje sada. All right, in verse 294. அது என்ன சொல்றாங்க? It is said by Rupa Goswami. Rupa Goswami சொல்றாரு, when one is actually liberated from material contamination. Okay, material contamination என்னது? இது என்னது? What does it mean? desires, Prabhu. இல்லை. What is liberated from material contamination? இப்பதான் ரொம்ப தடவை சொன்னாது. நிறைய Anartha தடவை nivritti. நிவிருத்தி. ஓகே, அனர்த்தா நிவிருத்தி. இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஹியர் அனர்த்தா நிவிருத்தி. ஓகே, ஸோ அனர்த்தா நிவிருத்தி. ஸோ ஒன் இஸ் ஆக்சுவலி லிபரேட்டட் ஃப்ரம் தீஸ் மெட்டீரியல் okay, material contamination or anartha nivirti. Okay, he can always remember the eternal devotee of Vrindavan. சரியா? அப்ப he can always remember, எப்பவுமே அந்த eternal devotee of Vrindavan, அதாவது கோபியர்கள், ராதாராணி, இவங்களா எப்பவுமே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும், நினைக்க முடியும். Always can, he can. Okay, the word he can always remember an eternal devotee in Vrindavan. எதுக்கு அவங்களை நினைக்கணும்? In order to love Krishna in the same capacity. அதே சூழ்நிலையில நம்ம வந்து அவரை கிருஷ்ணாவை இது பண்றது. ஓகே, and developing such a aptitude, அந்த குணத்தை நம்ம வந்து அந்த such an aptitude, அந்த சூழ்நிலையை நம்ம இது அதை உருவாக்குறதுக்கு one will always live in Vrindavan. One will always live in Vrindavan even within his mind. ஓகே, இது ஒரு வார்த்தை. அப்ப என்னாச்சு, அப்ப வந்து எப்பவுமே விருண்டாவன்ல வாழ்றான். அந்த இதை செய்யறதுக்கு இஸ் ஆல்வேஸ் இன் விருண்டாவன் மூட், அதாவது மனசுல கூட. இப்ப வந்து சம்டைம் நம்ம நினைக்கலாம், ஓகே இப்ப நம்ம விருண்டாவன் போயிட்டு செட்டில் ஆகணும் நல்லா பேசிட்டு இருக்கோம். ஆனா வந்து ஈவன் யூ கேன் டெவலப் தட் திங் இன் மைண்ட், ரைட்? லைக் ரீசன்ட்லி ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங், இப்போ விருண்டாவனுக்கு போடுவோம் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். பட் சம்டைம்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு உடல் அது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அது நம்ம சூழ்நிலை முடியாது. சம்டைம்ஸ் வி கேனாட் டாலரேட். So we should have at least have that thought in our mind. சரியா? The purpose is that if it is possible, Prabhupada சொல்றாரு, if it is possible, சாத்தியம் இருந்தா, one should go and physically be present at Vrajabhumi, Vrindavan. If it's possible, முடிஞ்சா. ஓகே, அவர் வந்து விருண்டாவன் போயிட்டு அங்க வாழணும். அண்ட் அங்க போயிட்டு சும்மா உட்காந்துருக்க கூடாது. Be engaged always in the service of the Lord.
How? What? How you going to service? By following the devotees in Vrajadham or the spiritual realm of Vraja. ஓகே, அப்ப பக்தர்கள் அந்த தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து நடந்துக்கணும். சரியா? ஓகே, இஃப் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், ஆனா அதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னா என்ன செய்யறது? சாத்தியம் இல்லைன்னா என்ன செய்யறது? டு பி physically present in Vrindavan, one can meditate anywhere upon living in that situation. அந்த சூழ்நிலை நம்ம வாழ்றோம், நம்ம எங்கேயுமே நம்ம செய்யணும். அப்போ வந்து எப்ப நம்ம துளசி மகாராணியை வணங்கிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அந்த இடம் விருண்டாவனம் மாறிடும். அதே நேரத்தில் எந்தெந்த இடத்துல நம்ம ஜபம் பண்றோமோ அந்த இடம் பிகம் விருண்டாவன். Alright, so I remember reading Harinam Chintamani. I think Harinam Chintamani தான் நம்ம படிச்சோம். When you chant in this place 500 meters in circumference, 500 meters என்னது? I think roughly around 1 kilometer. 1 kilometer சுத்தி வட்டம் எல்லாமே become purified. You know, if you do a pure chanting, not simply chanting, if you do pure chanting, 500 in circumference, all purified. So even you can create Vrindavan in your own district. Wherever he may be, Prabhupada says, wherever, எங்க இருந்தாலும் சரி, one must always think about life in Vrajadham and about following in his footsteps of a particular devotee in the service of the Lord. அப்ப particular devotee என்ன அர்த்தம்? நம்ம பார்க்கிற எந்த பக்தர் எந்த சூழ்நிலை நம்மள வந்து நல்லா கவர்ந்திருக்கு, எந்த இடத்துல வந்து we are ஓகே, லைக் சில பேர் சொல்றாங்க, ஓ எனக்கு வந்து யசோதா மாதிரி இருக்கணும் ஆசை. எது யாரு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு? கோபியரா, லலிதா, விசாக்கா, அப்புறம் வந்து ரூப கோஸ்வாமி, யாரு யாரு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்சி? அப்ப அவங்கள வந்து நம்ம சிந்திச்சு அவங்கள நினைச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி நம்ம பக்தி செஞ்சுக்கணும். சரியா? ஓகே, நவ் லெட்ஸ் லுக் அட் வெர்ஸ் 295. ஆல்ரைட், சேவா சாதக ரூபேன சித்த ரூபேன சாத்ரஹி தத் பாவ லிப்சுனா கார்யா vrajā lokānuṣārata. A devotee who is actually advanced in Krishna conscious. யார் ஒருத்தன் advanced in Krishna conscious? யார் அவங்க? Who is constantly engaged in devotional service. Who should? That means யார் ஒரு பக்தர் நல்ல ஒரு தெளிவா நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் அடைஞ்சிட்டாங்க, advance in Krishna conscious, and who is always constantly engaged in devotion, பக்தியிலே ஈடுபடுறாங்க. அது என்ன ஒரு வார்னிங்? should not manifest himself. அவரை காமிச்சிக்க கூடாது. நான் ஒரு சிறந்தது, நான் பயங்கரமா சேவை செய்யறேன், நான் ஒரு நாளைக்கு 64 மாலை செய்யறேன், நான் மங்களாரத்தி செய்யறேன், நான் அதை பண்றேன் இதை பண்றேன். ஆமா, உங்களுக்கு தெரியுது நீங்க முன்னேறிட்டு இருக்கீங்கன்னு, ஆனா யார்கிட்டயும் காமிச்சிக்க கூடாது. ஓகே, he should not manifest. நான் ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து கூப்பிடுறாங்க, மேபி இன்னைக்கு ஓகே ஒரு உதாரணம் வச்சுக்கோமே, இது நெசமாலே நடந்த சம்பவம். அதாவது இது வந்து ஐம் செக்கிங் அண்ட் பேலன்சிங் மை லைஃப். நான் பிகாஸ் ஐம் ரைட்டிங் தி ஜேர்னல். அப்ப நான் பார்த்தேன், ஓகே அன்னைக்கு என்னன்னா ராமநவமி முடிஞ்ச, ராமநவமி I was in KL, SGM KL. Okay, that time that's the first time I met this Vaishnava Kripa Prabhu. அந்த டைம்ல என்ன ராமநவமி, right Prabhu, we met. Was it ராமநவமி? Prabhu, was it ராமநவமி we met in KL? Yes, Prabhu. Okay. You know they do abhishekam, right? Oh, sorry. Was it ராமநவமி? Yeah, I think so. ராமநவமி. அப்பதான் டிராமாலாம் நடந்துச்சு. எஸ் கரெக்ட் ராமநவமி. ஸோ அதனால நான் கேள்வி இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த இடத்துல அபிஷேகம் செய்ய போறாங்க. அபிஷேகம் செய்யும்போது என்ன, you know what they announce? All those who Brahmana Diksha, please come and perform the abhishek. All those, you remember Prabhu? Vaishnava Prabhu, do you remember that? Yes, Prabhu. They said all those who are initiated Brahmin, please come and perform the this. அப்ப நான் பாக்குறேன் யாரோ மேல போனாங்க. அப்ப பார்த்தேன் இவனுக்குலாம் என்ன பிராமினா? அப்ப என் மைண்ட்ல என்ன தெரிஞ்சு, நான் இவ்வளவு செய்யறேன், நான் இதை பண்றேன், அதை பண்றேன், ஆனா நான் தான் அங்க போயிருக்கணும், நான் தான் அதை செஞ்சிருக்கணும். இதுக்கெல்லாம் பிராமின் சொல்லுதுங்க, நான் பிராமின் மாதிரியே தெரியலையே, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஓகேயா சும்மா சீப் ஸ்கேட் அந்த மாதிரி என் மைண்ட்ல ஓடுது. ஏன்னா அனர்த்தாஸ், எனக்கு வந்து அனர்த்தாஸ் இருக்கு. Alright? So why is that so that all the Brahmins has to be come out and do the abhishek first? சரியா? அப்ப அந்த நேரத்துல தான் நான் வந்து I start right. Oh my God. See, எப்படி வந்து எங்க அந்த அனர்த்தம் நம்மள அடிக்குது பாத்தீங்களா? அவங்க என்ன சொல்றாங்க, all those Brahmins please come forward and perform the abhishek. அந்த அபிஷேக் பண்ணும்போது in my heart I was just laughing,
இந்த மூஞ்சிங்களா பிராமினா, இதுங்களாவா, இதா, இது பிராமினா, the Brahmin standard because anarthas. I've been very honest with all of you. நான் உண்மையை தான் சொல்றேன். நான் வந்து ஆனஸ்டா உங்கள்ட்ட இந்த விஷயத்தை சொல்றேன். அதுக்கு நீங்க கோட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த அனர்த்தம் அதை திருத்திக்கிட்டேன். அப்ப அதுல என்ன தெரியுது? அப்ப வந்துட்டு இப்ப நான் மைண்ட் என்ன தோணுச்சு, ஓ நான் தான் முன்னுக்கு போயிருக்கணும், நான் அதை கூப்பிட்டுருக்கணும், நான் செஞ்சிருக்கணும், நான் இவ்வளவு செய்யறேன், நான் அதை செய்யறேன். ஏன்னா அகங்காரம் வேற வந்துருச்சு. சரியா? அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க? ப்ரூவ் பண்ணி இதுல என்ன சொல்றாங்க? இது ரூபா கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்கன்னா, யாரு ஒருத்தர் வந்து பக்தியில நல்லா, நான் வந்து ஐம் நாட் அட்வான்ஸ் டிவோட்டி, ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் an எக்ஸாம்பிள். ஒரு உதாரணம் தான் சொல்றேன் for you to understand. So if those who are really advanced, okay, those who are really advanced in Krishna consciousness should, who at the same time constantly engage in devotional, they are everyday performing devotional, should not manifest himself. அவன் யாருன்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது, காமிச்சிக்க கூடாது. Should not, okay, please underline the statement, should not manifest, okay, should not manifest himself, okay, even though he has attained perfection. Even நம்ம இடத்துல முழுமை அடைஞ்சா கூட சரி, நம்ம யாருன்னு காமிச்சு, ஏய் என்னைய கூப்பிடாம நீ sometimes when we go, you know, we sometimes we go to certain centers, we were expecting some kind of recognition. ஓ நீங்களா, வாங்க வாங்க, we want that kind of anarthas. But இதுல என்ன சொல்றாங்க உறுப்பகம், don't. That's why nectar of devotion very important. So you all understand this? Okay, you all understand, okay? So the idea, என்னமா மத்தஜி, understand me and Saswata. okay, great. So he has attained perfection. Okay, attained perfection, he should not manifest. The idea is that he should always continue to act as a neophyte devotee. Yes, அவன் எப்பவுமே ஒரு நியோஃபைட், அவனுக்கு ஒண்ணு தெரியாத தேங்காவா, சாரி, ஒண்ணு தெரியாத நபராவே இருக்கணும். He should always continue to act like a neophyte. Right? Don't try to, we do not need to show ourselves, oh we are level in the madhyama, we are level in uttama. அதெல்லாம் தேவையில்லை. நல்ல உதாரணம் யாரு, அருமையான உதாரணம் யாரு, பக்தி விஜேந்திரநந்த மகாராஜ். பக்தி விஜேந்திரநந்த மகாராஜ் கூட யாராவது அசோசியேட் பண்ணிருக்கீங்களா? I think most of you have associated with him, right? அவருக்கு வந்து நான் பர்சனல் சர்வெண்டா இருந்த ஒரு காலத்துல. சரியா? அவர் வந்து என்ன செய்வாரு, ராத்திரி நம்ம எல்லாம் மங்கள நம்ம ஹரிநாம் சங்கீர்த்தன் போனோன்னே ஃபுல் டைம் பிணைங்கள குலுகூர்ல ஃபுல் டைமா இருக்கும்போது பிணைங்கள நான் அவரோட பர்சனல் சர்வெண்ட். ஓகே, எல்லாம் போய் சுத்திட்டு வந்து ராத்திரி 12-1 வந்து படுக்க, டிஸ்ட்ரிபியூட் புக்ஸ் பண்ணிட்டு படுத்து தூங்குவோம், உலகத்தை மறந்து அப்படியே தூங்குவோம். மகாராஜ் வந்து என்ன செய்வாரு, வந்துட்டு ஹரிபோல் ஹரிபோல்னு எழுப்புவாரு. என்னது, எப்படி எழுப்புவாரு, காலை நோண்டுவாரு. நம்ம நல்லா படுத்துங்குவே, காலை தொடுவாரு, ஹரிபோல் ஹரிபோல், காலை குசின்னு காலை குசு, யாருடா மகாராஜ், எஸ் ஏந்திரிடா மணி ஆச்சுடா அப்படின்வாரு. அப்புறம் இன்னொன்னு என்னதுன்னா, சில விஷயம் அவர்கிட்ட பேசும்போது அப்படியா இன்னும் தெரியாத மாதிரி, அவ்வளோ அவ்வளோ அட்வான்ஸ் டிவோட்டி, ஆனா அவரு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி காட்டிக்குவார். சோ அதான், அது ஒரு நல்ல உதாரணம். இப்ப அதான் ஞாபகம் வந்துச்சு அவரோட புகழ். சோ he should always continue to act as a neophyte devotee. நீங்க எவ்வளவு பெரிய இருந்தாலும் நம்ம சாதாரண ஒண்ணு தெரியாதவனா நடந்துக்கணும். as long as his material body is there, இந்த உடல், இந்த பௌதிக இருக்கிற மட்டும் நம்ம எப்பவுமே நான் ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி, எனக்கு ஒண்ணு தெரியாதவன், எனக்கு வந்து புதுசா வர்ற மாதிரி அந்த சூழ்நிலையில மட்டும்தான் நம்ம இருக்கணும். சரியா? ஏன்னா அப்பதான் வந்து இதுல என்ன தெரியும், இது மாதிரி நம்ம முடிஞ்சுன்னா நம்மளோட அகங்காரம் அந்த இடத்துல வந்து தூய்மை அடையுதுன்னு அர்த்தம். So activities in devotional service under regulatory principle must be followed even by the pure devotees. அப்ப தூய பக்தர்கள் கூட நம்ம வந்து அதோட சட்ட திட்டங்கள், அதை வந்து இதோட இதில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். ஈவன் பட் when he realizes his actual position in relationship with the Lord, okay, he can, along with the discharging the regulatory principle, think about himself. Okay, so but when he realized the actual position, ஸ்வரூப சித்தி, நான் யாரு, என்னோட கிருஷ்ணா கூட என்ன தொடர்பு, அதை நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா, ஓகே, under the guidance of a particular associate of the Lord, and develop his transcendental sentiment in following that associate. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்வரூப சித்தி கிடைச்சா கூட, ரைட், நம்மளுக்கு வந்து நான் யாரு, நான் வந்து பகவான் கூட என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சா கூட, ஓகே, he can, அதை என்ன ப்ரூவ் பண்ண என்ன சொல்றாங்க, he can, அவரு கூட, okay, along with the discharging of the regulatory service,
ஓகே. அப்ப நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு நான் வந்து யாரு? நான் ஒரு சகி, நான் ஒரு மஞ்சரி. நான் இல்ல, ஒரு உதாரணம் தான் சொல்றேன். நான் ஒரு மஞ்சரி. எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓ நான் வந்து இந்த மஞ்சரி லைக் ஓ நான் இதான் வந்து என்னோட சொருப்பு சித்தி ஏதோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஆனா அப்படி இருந்தா கூட along by discharging regulative service நம்ம இந்த 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 சட்டத்திட்ட முறையா நம்ம இந்த சேவையை செஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து பகவான் கூட என்ன இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதை நினைச்சுக்கலாம். ஆனா the regulative principle still have to practice. Okay, do you all understand what I said? Yes. புரிஞ்சா நான் சொன்னது? Yes. Okay, okay, good. So in this connection we should be careful. ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். We should be careful about the so called siddhi pranali. Alright, நம்ம வந்து சித்தி பிரணாலியை வந்து சித்த பிரணாலி. We should be very careful about சித்த பிரணாலி. ஓகே, சித்த பிரணாலின்னு என்ன அர்த்தம்? சித்த பிரணாலினா it means okay, சித்த பிரணாலி is a process is followed by the class of men who are not very authorized and who have manufactured their own way of devotional service. So சித்த பிரணாலின்னு என்ன அர்த்தம்? நம்ம வந்து இந்த சித்த பிரணாலினா the சித்த process is followed by the class of men. அதாவது ஒரு சில நபர்கள் ஃபாலோ பண்றாங்க which is not authorized. அதுக்கு வந்து தகுதி, அதுக்கு வந்து அங்கீகாரம் இல்லாதது, not authorized. அவங்க என்ன செய்றாங்க? who have manufactured their own way of devotional service. கற்பனையில அவனே சொந்தமா ஒரு தயாரிச்சுக்கிட்டான். manufactured his own way of devotional service. So அவங்க என்ன செய்றாங்க? they imagine that they have become associate of the Lord simply by thinking themselves like that. அதெல்லாம் யாருன்னா அது வந்து விருந்தாவன்ல ஒரு குரூப் முந்தி இருந்துச்சு. இப்ப இருக்கான்னு தெரியல. ஆனா ஒரு காலத்துல அது அவங்களை என்னமோ சொல்லுவாங்க. அவங்களாம் வந்துட்டு நான் வந்து கோபியர்கள் நினைச்சிட்டு கோபி வேஷத்தை போட்டுக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு யூனோ கோபியர்கள் மாதிரி நடந்துக்கிட்டு யூனோ லைக் இஸ் குவைட் காமன் எஸ்பெஷலி நார்த் இந்தியன்ஸ். நார்த் இந்தியன்ஸ்ல என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, குஜராத்தி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நான்லாம் வந்து அர்ஜுன பரம்பரை, எஸ்பெஷலி பீப்புள் ஃப்ரம் மணிப்பூர். நம்மளும் அர்ஜுனோட ஏன்னா மணிப்பூர் வந்து அர்ஜுனா மேரிஸ் கேர்ள் ஃப்ரம் மணிப்பூர். ஓ நம்மளாவது மணிப்பூர் அர்ஜுனா பரம்பரை அப்பலாம். ஸோ இவங்களாம் நினைச்சுக்கிட்டு கற்பனையில் நினைச்சுக்கிட்டு அவங்களே சொந்தமா வாழ்ந்துக்கிட்டு இன்னும் அந்த மாதிரிங்க கற்பனையில் இல்லது. வாட் யூ கால் தட்? த ஒன் ஆக்ட் லைக் கோபிஸ். அது இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க. சஹஜியா பிரபு. சஹாஜியா. ஓகே, சஹாஜியாஸ். அப்ப இவங்களெல்லாம் வந்துட்டு என்னன்னா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ வி ஷுட் ரிமெம்பர், வி ஷுட் சிம்பிளி பை திங்கிங் தெம்செல்ஸ் லைக் தட். ஓகே, த எக்ஸ்டர்னல் பிஹேவியர் இஸ் நாட் அட் ஆல் அக்கார்டிங் டு த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல். அவங்க குணம், அவங்க வெளியே காட்டுற நடிப்பு, அந்த நடிப்பு வந்து என்னன்னா அது வந்து நம்ம சட்டத்திட்டம் படி அங்கீகாரம் படாதது. ஓகே, ஸோ நவ் த சோ கால்ட் சித்த பிரணாலி ப்ராசஸ் இஸ் ஃபாலோட் பை பிராகிருத்திய சஹாஜியா. எஸ், யார் அதை ஃபாலோ பண்றா? ப்ராசஸ் followed by பிராகிருத்திய சஹாஜியா or pseudo sect of so called வைஷ்ணவாஸ். அதாவது வைஷ்ணவ இதுல வந்துட்டு ஒரு கற்பனையில ஒரு குரூப் போட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அவங்கலாம் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சரியா? So in the opinion of Rupa Goswami, such activities are simply disturbance to the standard way of devotional service. அப்ப அவங்களாம் வந்து நம்ம பக்தி வாழ்க்கையில ஒரு தொந்தரவு தான். சரியா? சோ நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். என்னத்தை ஃபாலோ? குரு, சாது, சாஸ்திரா. நம்மளா வந்து இப்ப சில பேர் குரூப் இருக்காங்க, அவங்க கூப்பிட்டுக்காங்க, ஓ சக்கி, ஓ சக்கா, அந்த ஒரு குரூப். ஓகே, அவங்க சொல்லுவாங்க, ஓ மை சக்கினா என்னோட ஃப்ரெண்ட், என்னோட சக்கானா என்னோட அந்த மாதிரி. they start to think that they all are விரஜவாசிஸ், they all in கோபிஸ். அவங்களாம் வந்து அவங்க செல்ஃபை கூப்பிட்டுக்குவாங்க. அதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கீங்களேன்னு தெரியல. பட் ஐ மீன் சில இடத்துல இன்னும் சம்டைம் ஃபாலோயிங் தட் கிளாஸஸ் ஃப்ரம் யூஎஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அங்க இருக்கிற சர்டன் டிவோட்டிஸ் தே கால் மை சக்கி இஸ் திஸ் ஐ தேங்க் யூ மை சக்கி. சக்கினா யாரை பத்தி பேசுறாங்க கடைசியில் பார்த்தா. ஆனா ஆஃப்கோர்ஸ் தேர் நாட் பிரிட்டெண்டிங். ஆனா ஏன்னா தே ஸ்டில் ஃபாலோயிங் அவர் டிஸ்டிக். ஆனா சக்கினா மேபி சன்ஸ்கிரிட்ல ஃப்ரெண்ட் அர்த்தம்னு வச்சுக்கோமே. ஓகே, மேபி தேர் யூசிங் த சன்ஸ்கிரிட் டேர்ம் லைக் தோஸ், மை தோஷ், நட்பு. ஆனா அதே வந்து சில பேர் வந்து ஒரு கிராமத்துல இருந்துகிட்டு எல்லாமே நம்ம எல்லாம் கோபியர்கள், நான் கோபால், ஸோ அந்த மாதிரி வேஷம் போடுறாங்க தெரியுமா? இவங்களாம் வந்து நம்மளோட வழிமுறைக்கு ஒரு தொந்தரவு. ஓகே, now the next verse. All right, the next verse. Shravanot kirtanadini vaida bhaktyuditanitu yani angani chatanyatra
Vikneyani Manishibihi. So Rupa Goswami says the learned Acharya recommend. Okay, ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்க? They recommend that we follow the regulative principle even after the development of spontaneous love of Krishna. சரியா? அதாவது எப்படின்னா, we follow the rules even we achieve the highest, we achieve the regulative after even we achieve the spontaneous love. இந்த பாவா வந்த அந்த ராகானுகா வந்தா கூட we still follow the principle. So சர்வோ நா கீர்த்தனாதீனி, சர்வோ கீர்த்தன, அப்ப எல்லா விதமான கீர்த்தனங்கள் எல்லாமே நம்ம அதில் அடைஞ்சா கூட இட்ஸ் ரெக்கமெண்டட் we still follow வைத பக்தி உதித்தனி. So வைதி பக்தியை பின்படுத்தவும். Right? So according to the regulative principle there are 9 department activities. அதாவது யானி அங்காணி, யானி யானினா 9, அங்கனின் அங்கங்கள். Alright, yani angani. So there's a 9 department activities, 9 angangal, சரியா? As described above, and one should specifically engage himself in the type of devotional service for which he had natural aptitude. Alright, so yani angani cha tani atra vikneyani manishibi. Manishibi na இது உங்க நேர்க்கே உங்க மனசுல என்ன படுது according to your nature. அப்பனா நம்மளுக்கு இந்த 9 விதமான அங்கங்கள் இருக்கு. இந்த 9 அங்கத்துல எந்த அங்கம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இயற்கையா எந்த அங்கம் உங்க மனசுல படுது, அந்த அங்கத்தை மட்டும் நம்ம நுணுக்கமா நம்ம பார்க்க வேண்டும். ஓகே, so one should specifically நுணுக்கமா engage himself in the type of devotional service which he has natural aptitude. Manishibi. So யானி அங்கானி சா தானி அத்திர விக்னயானி மனிஷிபி. அப்ப இது என்ன சொல்றாங்க? எக்ஸாம்பிள் ப்ரூவ் பண்ண என்ன உதாரணம் சொல்றாங்கன்னா, one person may have particular interest in hearing. ஒருத்தனுக்கு கேட்கறது பிடிக்கும். Another may have particular interest in chanting. சில பேருக்கு ஜபிக்கிறதுக்கு பிடிக்கும். Another man have a particular interest in serving in the temple. சில பேருக்கு கோயில்ல சேவை செய்யறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். So these or any of the 6 different type. இது இல்லாட்டி இன்னும் 6 வகையானது, சரியா? ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு, பாத சேவனம் அப்படின்னு 9 அங்கம் இருக்குல்ல. இந்த 3 இல்லாட்டி வேற ஏதாச்சும் 6 அங்கங்கள் என்ன இருந்தாலும் சரி பக்தி வாழ்க்கையில of devotional service. Guys, remembering, okay, serving, praying, engaging in some particular service, being a friendly relationship, சில பேர் friend, offering everything to Krishna, பாத சேவை எல்லாம் இருக்கு. should be executed in full earnestness. அப்ப உங்களுக்கு எந்த வகையில உங்களுக்கு அதுல ஆர்வம் இருக்கு? கேட்கறதுல ஆர்வம் இருக்கா? ஞாபகத்தை வச்சுக்கிறதுல ஆர்வம் இருக்கா? சேவை செய்யறதுல ஆர்வம் இருக்கா? வணங்குறது, வந்தனம், பகவான அன்னாட வணங்குறதுல உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கா? ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு, பாத சேவனம், வந்தனம். அப்ப அந்த உங்களுக்கு எதுல ஆர்வம் இருக்கு? எந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கு, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அத முழு மனசா இறங்கி செய்ய சொல்றாரு. எனக்கு ஹரி கதா கேட்க எனக்கு பிடிக்கும். சோ இருக்கிற எல்லா ஹரி கதாவும் நான் கேட்பேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன யாரு கிளாஸ் கொடுத்தாலும் எனக்கு அப்படி நுணுக்கமா எனக்கு கேட்க பிடிக்கும். அப்ப என் காதை நல்லா தீட்டிக்கிட்டு என் கேட்கறதுல மட்டும் தான் என் சார். சில பேருக்கு நான் பகவான் ஆலயத்துல எனக்கு கடவுளுக்கு செய்ய ஆசை. அப்ப எனக்கு டெய்லி கொஞ்ச நேரம் போய் செய்யணும், அந்த கோயில்ல இறங்கி சேவை செய்யறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்ப அதுல நுணுக்கமா முழுமையா இறங்கிருங்கன்றாங்க, சரியா? சில பேருக்கு எனக்கு ஹரிநாமம் சான் பண்ண பிடிக்கும், அதுல நுணுக்கமா முழுமையா இறங்கிருங்கன்றாங்க, சரியா? அப்ப ப்ரூஃபாட் என்ன சொல்றாரு? இன் திஸ் வே, இந்த மூலமாக everyone should act according to his particular taste. அவனுக்கு எந்த இடத்துல அவனுக்கு அந்த நாட்டம் இருக்கு, அந்த சுவை இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் முழுமையா இறங்கவும், சரியா? அப்ப அதுல இறங்கிட்டு அப்புறம் மத்ததுல எப்படி? அப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா 14 மாலை அதுல இல்ல. அதாவது உங்க ஸ்டாண்டர்ட் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் என்ன? 4 கோட்பாடு, 16 மாலை. இது உங்களுக்கு சட்டம் குரு கொடுத்தது. Follow the 4 regulative principle and chant your 16 rounds daily attentively. அது முடிச்சிட்டு எக்ஸ்ட்ராவா what you like to do, ஸ்மரணம், கிருஷ்ணம், பாத சேவனம், இந்த வந்தனம், உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் அந்த விஷயத்துல மட்டும் நீங்க நல்ல ஆழமா become specialist, சரியா? ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்க சொல்றாங்க. So one should act according to his particular taste. ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? Are you following me? Hare Krishna.
Yes, Prabhu. Understand, Prabhu, very clear. ஓகே ஓகே இது வந்து இன்னொரு ஆழமான டாபிக் conjugal love. ஓகே இது வந்து நம்ம அப்புறம் செய்வோமா? Vrindavan, parenthood and friendship. ஓகே இன்னொரு 1 2 3 பேஜஸ் இருக்கு. ஆனா இது வந்து பாதியிலே செஞ்சாலும் நிறைய நோட்ஸ் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ திஸ் ஒன் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு ரைட் பரவாயில்ல. ஸோ the next one we because மணி 11 ஆச்சு we continue this thing. ஓகே நாளைக்கு உங்களுக்குலாம் ஓய்வு இருக்கா? நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுமா? டுமாரோ மார்னிங் ஐம் ஃப்ரீ. Do you think you want to do it tomorrow or we do it? Okay, mark your page 127. Page 127, conjugal love. Jai Srila Prabhupada Goswami ki jai. Srila Prabhupada ki jai. All right. So, any questions? Any comment? Okay. ஏன் நீங்க எல்லாம் ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க? நாளைக்கு ஓய்வு எடுத்துக்குமா இல்ல நாளைக்கு கிளாஸ்? ஓகே நாளைக்கு நம்ம கிளாஸ் நடத்தி தான் ஆகணும். ஏன் தெரியுமா? ஃப்ரைடே வந்து பப்ளிக் ஹாலிடே. ஓகே ஃப்ரைடே பப்ளிக் ஹாலிடே. அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ஃப்ரைடே வந்து என்னன்னா என்னது ரத யாத்ரா ஃபெஸ்டிவல், சித்தியாவான் ரத யாத்ரா ஒன்று. நாளைக்கு ஏன் கிளாஸ் நடத்தலாம்னு சொன்னா நாளைக்கு ஏகாதசி. ஏகாதசினாலும் இந்த விஷயங்கள் conjugal love இதெல்லாம் பத்தி பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப உத்தமம். நல்லா வெரி auspicious. Shall we do the class tomorrow? Is it okay? So Friday we have no class. Can Prabhu, I'm available. Okay, Mataji. How about Chanalakshmi Mataji, Sadguna Mataji? I think Chanalakshmi Mataji have to cook Ekadasi food. No, Prabhu, yeah, Oh, Thursday you got class, right? I mean, your class ready பண்ணோம்ல? Yes, Prabhu. Okay, okay. All right, Sadguna Mataji, Vaishnava Kripa Prabhu, is it okay tomorrow morning? So Friday we don't have class. Okay, Prabhu. Okay, Thanks. great. All right, I think Vaishnava Prabhu also should be okay. All right. Okay, ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? What's the takeaway today? ஏதாச்சும் புதுசா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? Any takeaway today? Saraswata Prabhu, Saki Mataji, Chanalakshmi Mataji, Nandari Mataji, Vaishnava Prabhu. Anything that learn something new, takeaway? Krishna, Prabhu, we should not be pride. Krishna doesn't like. That means we should not like show off that we Yes, advance. Prabhu. Okay, great, very good. அதான் is my takeaway also. நம்ம எவ்வளவு அட்வான்ஸா இருந்தாலும் நம்ம எப்பவுமே நியூ ஃபைட்டா நடந்துக்க வேண்டியதான். சரியா? வெரி குட். பிரபு. எஸ் பிரபு. பிரபு ஒரு சின்ன கேள்வி பிரபு. நீங்க சொன்னீங்கல்ல இந்த மாதிரி அபிஷேகம் பண்றப்ப பிராமின்ஸ் எல்லாம் போனாங்க, இவங்க எல்லாம் பிராமினான்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு நிமிஷம் இந்த மூஞ்சிலாம் பிராமினான்னு சொல்லிட்டு அந்த அனர்த்தம் வந்து எல்லாத்துக்கும் தோன்ற ஒரு விஷயம் தான். நீங்க வந்து இவ்வளோ ஓப்பனா சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி பிரபு. இந்த மாதிரி எனக்கும் தோணி இருக்கு பிரபு, ஒரு சில டைம்ல வந்து தோணி இருக்கு. இது வந்து தவறு, இது நல்லா நம்மளுக்கு தெரியும். பட் அந்த செகண்ட்ல இதை எப்படி பிரபு நம்ம ஓவர் கம் பண்றது? லைக் டக்குன்னு நம்மளுக்கு அந்த ரியலைஸ் வந்துச்சுன்னா ஓகே தப்பு, நம்ம பண்றது தப்பு அப்படின்றது இது வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியல. சில டைம் டக்குன்னு வந்துருது வச்சுக்கோங்க நம்மள அறியாமையே. எப்பயுமே வர்றது கிடையாது, பட் என்னைனாச்சும் ஒரு நாள் மாதிரி வருது. வர்றதப்ப எப்படி பிரபு அந்த சிச்சுவேஷன் நம்ம ஓவர் கம் பண்றது, இது வராம எப்படி தடுக்கிறது பிரபு? நான் சொல்றேன் பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. First time I'm going to Jagannath Mandir, அப்ப எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, அனௌன்ஸ் பண்றானுங்க any Brahmins can come and do the abhishek. அப்ப நான் மெதுவாக ஐ நீட் ஹெல்ப் ஆல்சோ. ஏன்னா அது படிக்க ஏறணும் இல்லைங்களா? அவ்வளோ தூரம் நான் போன பிறகு அவன் என்ன பார்க்குறான், மேலே இங்கே பார்க்குறான், ஐயோ பிராமின் சரி எஸ் நான். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து ஓ நோ நோ யூ ஆர் நாட் வெரிங் தோத்தி, யூ ஆர் வெரிங் யோகி பேண்ட், யூ கேனாட் டூ இட் தான். அப்புறம் வந்துட்டு சம் லேடிஸ் கமிங் டெல்லிங் ப்ளீஸ் கோ பிரபு, ப்ளீஸ் கோ. எவனாலும் போவானா பிரபு? அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்கு தெரியுங்களா பிரபு, நான் தான் பெரியவன், மற்றவெல்லாம் பிச்சைக்காரன்னு. ஓகே
அதாவது அது வந்து ஓகே. இப்ப பிரபு கேட்ட கேள்வி வந்துட்டு அந்த மாதிரி தாட் சிலத்துல வரும். இந்த மூஞ்சிங்களா பிராமினா, இதுங்களா இப்படி யார் சொல்லிட்டு அந்த தாட் எப்படி நம்ம தவிர்க்கிறதுனா, அதே நேரத்துல வைஷ்ணவ கிருபா பிரபுவோட சொன்ன மாதிரி அந்த 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 வருத்தம் பார்த்துட்டு இந்த மூஞ்சி பிராமினா, இல்ல என்ன இவர் இப்படி இருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்குறது அந்த கண் நம்மள வந்து சினத்துல வந்து அப்செட் ஆகும். சரியா? அதனாலதான் சொல்றேன். அதோட அதோட ஒரே வழி இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த இதை நம்ம மைனஸ் பண்றது எப்படின்னா பிரபு, பை டூயிங் ஜேர்னல். ஜேர்னல் தான் பிரபு இஸ் த பெஸ்ட். அப்ப நான் என்ன செஞ்சேன், அந்த சூழ்நிலையை பார்த்துட்டு இந்த மூஞ்சிங்களா பிராமினா, இதுங்களா நான் பார்த்தது இல்லையே, நேத்து முளைஞ்ச காளான்களா இருக்க, இன்னமும் என் தாட்ல வந்துச்சு. சரியா? அப்ப வந்து என்ன செஞ்சேன்னா, நான் ஒன்ஸ் ஐ கோ பேக், இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஐ ரைட் டவுன். சரியா? இன்னைக்கு நான் போனேன், இந்த இத அப்புறம் நினைச்சேன், அய்யய்ய! இந்த மாரி தன்ன அறியாம இந்த மாரி வார்த்தை வந்துருச்சு, தாட் வந்துருச்சு. சரியா? அப்ப வந்து அப்ப வந்து என்ன செய்றது, அந்த அந்த ஜர்னல்ல வந்து ஐ ஸ்டார்ட் ரைட் டவுன். ஓகே, வேர் டிட் ஐ கோ ராங்? ஓகே, ஐ சா தீஸ் பீப்பிள், ஐ ஃபைண்ட் ஃபால்ட் ஆன் தெம். எழுதிட்டு, அதுக்கு தீர்வு எப்படி? ஆல்ரைட். பேஸ்ட் ஆன் பகவத்கீதா, பேஸ்ட் ஆன் பக்தி லோக. நான் படிச்ச எனக்கு ஞாபகம், எனக்கு கேட்ட கேள்வி என்ன கேள்வி ஞானம், படிச்ச ஞானம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இத வச்சு நான் வந்து அத எப்படி நான் சால்வ் பண்றேன். அப்ப நான் என்ன சொன்னேன்னா, என்ன சொன்னேன், ஆக்சுவலி ஐ ஸ்டில் ஹேவ் தட் ஐடியா அபவுட் தட் பாடிலி கான்செப்ட். அப்ப இவங்களெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு, இந்த மூஞ்சி முகரைங்கள பார்க்கறதுக்கு, இதுங்களா பிராமினான்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறது, ஐ அம் லுக்கிங் அட் தியர் பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் செஞ்சுட்டு, ஸோ அப்போ வந்து என்ன செய்யறேன், ஐ ட்ரை டு ரெக்டிஃபை மை மிஸ்டேக். இதுக்கு மேல வந்துட்டு யாராவது இந்த திருப்பி ஒரு சூழ்நிலை இந்த மாதிரி இந்த அபிஷேக் சூழ்நிலை இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோமே, இந்த மூஞ்சி பிரா நேத்து தான் நினைச்சேன், அதை அன்னைக்கு தான் அதை பத்தி நினைச்சேன், அது தப்பு செஞ்சுட்டேன், நான் உணர்ந்துட்டேன், நான் பிகாஸ் ஐ ரோட் டவுன் இன் ஜர்னல். ஸோ அப்ப நீங்க என்ன செய்றீங்கன்னா, யுவர் செக் அண்ட் பேலன்ஸ் யுவர் லைஃப். ஸோ எதிர்காலத்துல நீங்க யாராவது இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா, நீங்க அந்த சூழ்நிலை ஞாபகம், ஏன்னா நீங்க எழுதி இருக்கீங்க, அதோட தீர்வையும் நீங்க எழுதி இருக்கீங்க. ஸோ திஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் யூ வில் கான்ஷியஸ்லி வில் நாட் மேக் த மிஸ்டேக். ஓகே பிரபு? ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. ஏன்னா நானும் ஐ மீன் சேம் போட் வித் யூ, ரைட்? நீங்களும் நானும் ஏறக்குறைய ஒரு சேம் மைண்ட் செட்லாம் இருந்திருக்கும், ரைட்? நம்மள நிறைய தடவை பேசியிருக்கோம், போயிருக்கோம். ஆனா எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணது, எப்படி இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒதுக்கி விட்டதுன்னா, இந்த ஜேர்னலிங் மட்டும்தான். எவ்ரிடே நம்ம வாழ்க்கையை செக் அண்ட் பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன், இதாயிரும். ஏன்னா சின்னத்துல வந்து அந்த என்ன சொல்றது, அந்த அந்த சின்னத்துல இப்ப ப்ரூவ் சொன்ன மாதிரி மேலையும் கீழையும் பார்த்து, இவர் பிராமினா, ஓ யூ நாட் வெரிங் யோகா பேண்ட் மீன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அப்ப அந்த இடத்துல வந்துட்டு என்னன்னா, அப்ப அந்த சூழ்நிலை நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன், ஆல்ரைட், மேபி குரு மகாராஜ் டசன்ட் வாண்ட் மீ டு டூ. பகவான் வந்துட்டு ஏன் நீ கஷ்டப்படுற, நீ ஏன் அவளை தவிச்சுக்கிட்டு மேல வர, நீ அபிஷேகத்தை நல்லா கண்டு ரசி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி கூட நினைச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி மனசை தேத்தி கொண்டிதான். Morasi Babu, Appa, you'll never go away. Then you will start thinking to yourself, oh, yeah, Morasi ஒத்து வரல போல இருக்கு அவங்களுக்குன்னு. இல்ல, சம்டைம்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரபு, லைக் லைக் சர்டன் ஃபெஸ்டிவல் நம்ம போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சே லைக் ஓகே ராத யாத்திரா, ஓகே ஆல் த சீனியர் டிவோட்டிஸ்லாம் கூப்பிட்டு தேங்காய் கொடுப்பாங்க, தேங்காய் சுத்தி போட்டு உடைக்க சொல்லுவாங்க. அப்ப நாங்க நிப்பேன், என்னை யாரும் கூப்பிட மாட்டாங்க. அப்புறம் மனசு என்ன நினைப்பேன், ஐ எம் வெரி சீனியர்னு ஒரு தாட் இருக்கும். இவங்கள பாக்குறது, இவனுங்களா எப்போ வந்தானுங்க, இடையில புந்தவனுங்களாச்சே, நான் வந்து 93 32 இயர்ஸ் as a devotee, நான் தானே சரியான சீனியர் இங்க, என்னை ஏன் கூப்பிடல, அந்த மாதிரி தாட்லாம் வரும். அப்ப நான் வந்து எப்ப அந்த அந்த விஷயத்தை அன்னைக்கு நான் வந்து அந்த 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 கேஎல் அந்த டெம்பிள்ல வந்து அந்த ரெக்டிஃபை பண்ணணும், அதோட நான் என்ன நினைப்பேன், சரி பகவான் என்ன நினைக்கிறாரு, நீ எதுக்கு அதை போட்டு அலட்டிக்கிட்டு தேங்காய் உடைக்கிற, எனக்கு உடைக்கிற தேங்காய் நீ நல்லா ரசி. ஏன்னா இப்ப நான் ஒரு தேங்காய் எடுத்து இப்படி சுத்தி உடைச்சேன்னா நான் மட்டும் தான் பார்ப்பேன், நான் தேங்காவை பார்ப்பேன், ஜெகநாதரை பார்ப்பேன், உடைக்கிறத நான் மட்டும் தான் பார்ப்பேன். ஆனா நான் பின்னால நிக்கிற வாசி 4-5 பேர் தேங்காய் உடைக்கிறத எல்லாத்தையும் நான் ரசிப்பேன். என்ன மீன்? அப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து லைக் மனசை தேத்துக்கிறோம்னு சொல்றோம். ஆனா நீங்க ஜேர்னல் எழுதினீங்கன்னா இதை வந்து உங்க மனசால நீங்க நம்ப ஆரம்பிச்சிருவீங்க. யூ ஸ்டார்ட் டு அக்ரி டு தட். அப்ப எதுலயுமே வந்து வி நாட் ஹட் அப். முன்னுக்கு போகணும். லைக் அபிஷேகம் செய்யும் போது லைக் தட் டே என்ன கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசி பிகாஸ் ஐ வாஸ் லைக் பிஸி ரன்னிங் அரவுண்ட். ஓகே, இப்போ நான் என்ன நினைச்சேன், சரி லைக் போயிட்டு இந்த அபிஷேகம் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் லேட். நான் போகும்போது ஆல்மோஸ்ட் முடிய போது ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைச்சேன். அப்ப நான் நினைச்சேன், சரி பகவான் கிட்ட போயிட்டு மேபி இட் டசன்ட் வாண்ட் மீ டு டூ, ஆர் மேபி ஐ அம் நாட் குவாலிஃபைட், ஓகே இட் டசன்ட் மேட்டர்.
மேபி he wants me to concentrate somewhere else. ஸோ எதுவுமே நம்ம அலட்டிக்க மாட்டோம், எதுலையுமே நம்ம முன்னுக்கு கூப்பிட்டா பகவான் நம்மளை கூப்பிட்டு செய்ய சொல்றாருன்னு அர்த்தம். கூப்பிடலைன்னா பகவான் வேற விஷயத்துல உன்னை கவனிக்க சொல்றாருன்னு அர்த்தம். ரைட்? ஸோ இப்போ நான் பகவான் நினைச்சேன், ஆனா இப்போ நான் புதுசா ஒன்று இப்போ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். என்னன்னா எல்லாமே குரு கிருபை. எவ்ரிதிங் இஸ் குரு. Now my guru wants me to like ராதாஸ்தமிலேருந்து I had that idea. ஏன்னா ராதாஸ்தமி வந்து இது நம்ம குரு மகாராஜோட சன்னியாசி இனிஷியேஷன் 55 வருஷம். அந்த டைம்ல I was just thinking suddenly the thing struck me. Maybe Krishna wants me to think like that. அது I was inspired. இப்போ என்னது, இப்போ வந்து now if I get a chance to do it, my Guru Maharaj wants to do it. If I don't get a chance, my Guru Maharaj says no, don't do this, go and do concentrate something else. அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சோம்னா பிரபு, ஏன்னா நம்ம வந்து டெடிகேட்டட் என்ன அர்த்தம்? டெடிகேட்டட்னா இப்ப நம்மளுக்கு சுய வாழ்க்கையில ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி மை பர்சனல் தாட்ல ஐ ஹவ் டெடிகேட்டட் மை லைஃப். அர்ப்பணிச்சாச்சு. பகவானுக்கு நம்ம வாழ்க்கை அர்ப்பணிச்சிட்டோம். அப்ப குரு கிட்ட அர்ப்பணிச்சிட்டோம். அப்ப என்னது, நம்ம இனிஷியேஷன் எடுக்கும்போது என்ன சொல்றாங்க பிரபு? ரிமெம்பர் பிரபு, சஸ்வத பிரபு, வைஷ்ணவ பிரபு, when we take initiation, what happened to our body? பாடி வந்து குரு மகாராஜுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம் பிரபு. Finish. இந்த உடல் இப்ப உங்களுடையா? இல்லை. அப்ப குரு இந்த உடல் யாரு? குருவோட. அப்ப இந்த உடலை பார்த்துக்கணும், இந்த உடலை நம்ம பார்த்து நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ஏன்னா இப்ப நம்ம உடலை கவனிக்கும் போது என்ன கவனிப்போம்? இந்த உடல் வந்து நம்ம குருநாதரோட. This body I have already offered to my spiritual master. So he can use. So அப்போ வந்து என்ன நடக்குது, சூழ்நிலை நடக்குதோ, my guru is trying me. I am just an instrument in Guru's hand. ஆரம்பத்தில் இதெல்லாம் படிக்கும்போது நான் யோசிப்பேன், எப்படி இந்த மாதிரிலாம் நினைக்கிறாங்க, எப்படி முடியுது? ஆனா நான் சொல்றேன், இந்த நெக்ட் ஆஃப் டிவோஷன் படிக்க உங்க கூடலாம் சேர்ந்து படிக்க, அப்புறம் வந்து இந்த இதெல்லாம் செய்யும் போது I start to see huge difference. அதனால தான் நான் சொன்னேன் தெரியுமா, நான் ஆக்சுவலி நான் சொன்னது மேலோட்டமா சொன்னேன். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மாலை சொல்லும்போது குரு கிட்ட கேட்டுங்க. 3 மாலை செஞ்சோடனே எனக்கு பழக்கமாச்சு. இப்ப நான் இன்னொரு பாக்கி 105 செய்ய போறேன். குருநாதரே நீங்க வந்து உங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. ஸோ செஞ்சு முடிச்சோடனே ஓகே, நான் வந்து ஒரு மாலையை முடிச்சிட்டேன். இப்போ எனக்கு 2வது மாலை ஆரம்பிக்க போறேன். இந்த ஒரு மாலையில நான் ஒரு 20-30% நான் கவனிச்சிருப்பேன். இப்போ என் கவனிப்பு I want to have more concentration. எனக்கு கவனிப்பை கொடுங்க குருநாதரே சொல்லிட்டு யூ சான். அப்போ சான் பண்ணும்போது என்ன மெடிடேட் பண்ணா, மெடிடேட் on my spiritual master. Vaishnava Prabhu, you can try that also. You try and try. So you just imagine Jagannath Maharaj is standing right in front of you, looking at you chanting, and you're looking at him and chanting Hare Krishna. ஸோ திடீர்னு மனசு ஏதாச்சும் வாய் ஓடுதா, திடீர்னு நீங்க பார்க்கலாட்டி மூஞ்சி சுடிக்கிறாரு, ஏய் என்ன பண்ற? ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. That means you are chanting and your guru is looking at you. Because even all our mantras, everything we are doing on behalf of our spiritual master. ஸோ அந்த மாதிரி செய்யும் போது ஓகே, இப்போ நான் வந்து என்னாச்சு, அப்பப்போ மனசு ஓடும் தான், ஓடிடும். அப்போ கற்பனையில் என்ன செய்வேன், குருநாதர் பார்த்து முறைக்கிறாரு. ஆச்சாரிய பாட் பார்க்குறாரு, என்னடா? ஓகே சாரி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. So means you just meditate, guru is watching you chanting. Alright, அப்புறம் வந்து when you finish one round, okay, my dear spiritual Gurudev, I have already done second round. I'm going to go on a third round. Please shower your mercy to me. Then again you chant, you just meditate on the spiritual master. நீங்க செஞ்சு பாருங்களேன். ஐ மீன் நான் வந்து ஐம் நாட் சே ஐம், பிகாஸ் நானும் வந்து இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். எப்படி நம்ம வந்து மனசை எப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த 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 டேஸ்ட் எப்படி வரலாம். ஸோ ஒரு கற்பனையில் இப்போ இந்த மாதிரி டேஸ்ட்லாம் வரும்போது என்ன, இந்த மாதிரி தாட்லாம் வரும்போது எனக்கு ஓகே, அப்போ குருநாதர் வந்து என்னது, இப்போ அவர் குருடேவ் என்ன செய்யறாரு, he has given us the idea. The guru is not with us, but guru is the owner of this body. அவர் அங்கிருந்து ரிமோட் கண்ட்ரோலை அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி நம்மள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ எல்லாமே குரு ஆசீர்வாதம். அப்போ வந்து இப்போ நான் ஜேர்னல் எப்படி எழுதுறேன், டுடே ஐ saw one guy, ஒருத்தன் வந்தான், திடீர்னு வந்து பூந்துட்டான், எனக்கு ஆத்திரத்தில் வந்து அவனை கண்ட மாதிரி ஏசிட்டேன். அறிவு கட்டமா அன்மமோ எழுதிச்சுட்டு அப்போ நான் வீட்டுக்கு வந்து யோசிச்சேன். அப்போ அன்னிலேருந்து என் மூட்டு வேற அவுட் ஆச்சு. அப்புறம் சொன்னேன், ஏன் இந்த மாதிரி நான் செய்யறேன்? அப்போ நான் என்ன எழுதினேன், நான் எழுதின ஜேர்னல் என்ன எழுதினேன், டுடே ஐ வாஸ் டிரைவிங், சடன்லி ஒன் லேடி entered my way and almost banged. She don't even want to put a signal light. She just drive as though it's a father's foot. And I got very angry because காலையில frustration அவசரமா போகும்போது இந்த நேரத்தில் இந்த கூத்துலாம் நடக்குது. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு அப்புறம் சரி என்ன இருக்கும். அப்போ நான் கீழே என்ன எழுதினேன், ஓ நோ ஆக்சுவலி ஐ மேட் a mistake. இதனால என் மூட்டை அவுட் ஆச்சு. அப்போ இதுக்கு மேல நான் எப்படி அதை தவிர்க்க போறேன்? என்ன சொன்னேன், my spiritual master wants me to take a jerk me, ஒரு குடுக்குறாரு. ஏய் நீ
நீ என்ன யோசிக்கிறியா, நீ பகவானை யோசிக்கிறியா, ஒரு ஜெக் பண்றாரு. நம்ம காடி ஓட்டிட்டு நம்ம கற்பனை முடியும், திடீர்னு ஒருத்தவங்க டக்குன்னு நிப்பாட்டிட்டு என்ன அர்த்தம், ஜெக், நீ பகவானை நினைக்கிறியா, பகவானை நினைக்கிறியா, அப்ப ஐ ஷுட் தேங்க் தட் பர்சன், நீ வந்து நடுவுல பூந்து என்னை ஜெக் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்னை வந்து அப்படி குலுக்கணுன்னே நான் வந்து குலுக்கணும், சரி, ஓ ஓகே ஓகே, ஐம் நாட் திங்கிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஸோ அப்படி நான் எழுதுனேன். இன்னைக்கு 2 3 தடவை இது மாதிரி ரோட்ல கூத்து நடக்கும்போது நான் ஓ ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ குரு மகாராஜ், தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஹூஎவர் இட் இஸ், ஸ்டாப் கர்சிங். அப்ப என்ன ஆச்சு, நம்மளோட மைண்ட் வந்து இன்னும் இன்னும் சந்தில புரியுதா பிரபு நான் சொல்றது, சரஸ்வத பிரபு, வைஷ்ணவ பிரபு, do you get what I'm saying? I hope I'm not speculating. Yeah. எனக்கு பயமா இருக்கு ஸ்பெகுலேட் பண்றேன்னு. ஆனா ஆனா இப்ப என்ன சொல்றேன், எவ்ரிதிங், இன்னைக்கு காலையில எந்திரிக்கிறது குரு கிருபை, alright, இன்னைக்கு சாப்பிடுறது, today I'm getting this much of food because Guru Maharaj wants me to have this prasadam today, alright, so everything put Guru in the middle, சரியா, because we have studied that also, right, in a Nectar of Devotion, how we can come to the, without the Guru's mercy, nothing in these three world can achieve. Okay, I hope I have this thing. Any other question, Prabhu? ஐ மீன் நான் சொல்றது என்னோட சொந்த அனுபவம், என்னோட சொந்த வழிபாடு, என்னோட சொந்த வழி. நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன மனசுல படுது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ட்ரை பண்ணி we can discuss with us. நம்ம குரூப்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், எது வேலை செய்யுது அதை வந்து நம்ம வந்து பின்பற்ற முடியும். So we work as a team. சரியா பிரபு? சஸ்வத பிரபு and சக்கி மாதாஜி, வைஷ்ணவ பிரபு, சத்குணா மாதாஜி, சரணலட்சுமி மாதாஜி, நந்ததேவி மாதாஜி, எனி क्वेश्चंस? எஸ் பிரபு, குருக்கு வந்து நம்ம எவ்வளவுக்கு சாண்ட் பண்ணணுமோ கேன் see a lot of difference. என் சொந்த அனுபவத்தில் இருக்கு. வெரி ட்ரூ மாதாஜி, வெரி ட்ரூ. இந்த ரோஹிணி நந்தன் பிரபு வந்து இஸ் கலெக்டிங் ஸ்கோர், அது மாயாப்பூர் இதுக்கு அனுப்புறதுக்கு. அது அப்போ போன மாதம் கேட்டார், என்ன இவ்வளோ சொல்லி எல்லாம் அனுப்பணும், உங்கள் பர்சனலுக்கு இது எக்ஸ்ட்ரா சான் பண்ணீங்களான்னு கேட்டார். இல்லை, எல்லாமே நான் சான் பண்ணதான், எல்லாமே ஐ ஆஃபர் டு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அண்ட் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மைதான் மாதாஜி, ஐ ஸ்டார்ட் டு ஃபீல் there's a difference. ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் பிரபு. எஸ் பிரபு, ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ சம்திங். தேர் ஆர் சம் பீப்புள் அபிஷேக் பண்ணும்போது கேட்பாங்க, கம் அக்ராஸ், ஏன் பிராமணர்கள் மட்டும் அபிஷேக் பண்ணிருக்காங்க, நாங்களும் கிட்ட ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டோம், ஏன் எங்களை விட மாட்டாங்க, எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்கா. நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க முருகனுக்கு வந்து 10,000 வெள்ளி ஸ்பான்சர் பண்ணா கூட உங்களுக்கு உள்ள கூட மாட்டான் அபிஷேகம் பண்றதுக்கு. நீங்க பெருமாளுக்கு 1,00,000 சொல்லி நீங்க கிளைங் பெருமாள் கோயில போய் ஒரு செக் எழுதி கொடுங்க, இந்த அபிஷேகம் எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன், 1,00,000 சொல்லி கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு உள்ள கூட்டுருவானா அபிஷேகம் பண்றதுக்கு? எல்லாத்துக்கும் ரூல்ஸ் இருக்கு. நம்ம இஸ்கான்ல என்ன தப்பு பண்ணிட்டோம்னா எல்லாத்துக்கும் இடம் கொடுத்துட்டோம், எல்லாத்துக்கும் இடம் கொடுத்துட்டோம். அப்ப நம்ம இப்போ என்ன செய்யறோம்னா, 2 பூஜாரி வந்துட்டு சங்க பிடிச்சுக்குவாங்க. ஓகே, இந்த ராதாகிருஷ்ணா மேல சங்கு பிடிச்சுக்குவாங்க. இவங்க கிட்ட கொடுக்கறது என்னன்னா ஒரு செம்பு தான் கொடுப்பாங்க, ஒரு செம்புல ஒரு பால். அப்ப அந்த பாலை எடுத்து அந்த சங்குலுக்கு ஊத்துவாங்க. ஆனா அந்த சங்குலுக்கு தான் ஊத்துவாங்க. அந்த சங்கு மூலியமா பால் வந்து கிருஷ்ணாக்கு ஊத்துற மாதிரி செய்யறோம். நம்ம வந்து டைரக்டா அவங்க கையில கொடுத்து அபிஷேகம் செய்ய விடுறது இல்ல. ஓகே, பிகாஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆச்சாரம் இருக்கு, ஒரு ஆகமியம் இருக்கு. தலையை தொடக்கூடாது, மூக்க நோண்டக்கூடாது, காலை பிடிக்கக்கூடாது, கையை கழுவணும், கையை அச்சமன் பண்ணும்போது மந்திரத்தை சொல்லி செய்யணும். சும்மா தண்ணியை ஊட்டிட்டோம் கை சுத்தமாயிருமா? நோ. ஓம் அப்பரவித்த பவித்ரவா சர்வவித்தம் கதப்பியஸ்மாரி புண்டரிகாட்சம் சபயந்திர சுச்சைன்னு சொல்லிட்டு அதை செய்யணும், அதை பண்ணணும். அப்புறம் கண்ணு மூக்கு வாய் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணணும். சுத்தம் பண்ணிட்டு அப்புறம் எடுத்து, அதெல்லாம் எவ்வளவு இருக்கு. சும்மா பட்டுன்னு கூப்பிட்டு வந்து ஊத்துன்னு சொன்னா இது வந்து என்னது, இது டெய்டி அப்ராத், ரைட்? டெய்டி அப்ராத். ஸோ அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா, இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சட்டத்திட்டம் இருக்கு. நீங்க எத்தனை 1000 கோடி கொடுத்தா கூட ரூல்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு, சரியா? நீங்க அதே வந்து நீங்க வந்து பெருமாள் கோயில போய் காசு கொடுங்க, இல்ல முருகன் கோயில் தைப்பூசத்துக்கு போய் காசு கொடுங்க. ஒரு பெரிய செட்டியார் வந்து அந்த செட்டி பூசுன்றாங்களே, பெரிய செட்டியார், அவன் தான் செட்டியார் கொம்பன், அவன் வந்து எத்தனை 1000 வெளி கொடுத்தா கூட உள்ளுக்கு விட்டுருவானா? உங்களுக்கு முருகன் வந்து பால் ஊத்துன்னு cannot. You stay outside. ஆனா மின்னுக்கு நின்று பாருன்னுவான். You come and stand right in front, you see, but you are not allowed to enter into the sanctum. So இதுதான் ஒரு நம்ம ரூல்ஸ். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி. அப்போ சில பேர் வந்து கொஞ்சம் காசு கூட கொடுத்தோன்னு கொஞ்சம் மண்டகரமாக இருப்பாங்க. அவங்களாம் நம்ம வந்து இப்படி பேச வேணாம். என்ன சொல்ல, இல்லை மாதாஜி, இல்லை பிரபு, அதாவது அபிஷேகம் பண்றது பிராமணன் மட்டும் தான் அபிஷேகம் பண்ண முடியும். எந்த கோயிலில் போனாலும் அப்படிதான் நடக்குது. அதனால தான் அபிஷேகம். அப்போ சில இப்போ நீங்க கிளைங் பெருமாள் கோயிலில் போனீங்கன்னு என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? ஒரு தடவை டொனேஷன் டிரைவ், ரைட்? அந்த படுக்கா தலையில் வைப்பாங்க தெரியுமா, ஒரு தொப்பி மாதிரி தலையில் வைப்பாங்களே,
Yes, Prabhu. அதுல அபிஷேகம் பண்ண சொன்னாங்க. எவ்ரிபடி வென் அண்ட் அபிஷேகம் தட்ஸ் லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அது தொப்பி மாதிரி இருக்கும், அது தலையில இருப்பாங்களே, அதை எடுத்து எவ்ரிபடி வென்ட் அண்ட் பாத பூஜை, பாத அபிஷேகம் செஞ்சாங்க. they don't allow you to abhishek the deities. அதனாலதான் of course we have to follow some rules la, சட்டம் ஒன்னு இருக்குல்ல. Okay, Prabhu. Okay, all right, so it's already 11:18. So any last question, last contemplation? All okay, all right, so there's no question. We meet again tomorrow the same time, 9:15 a.m. Friday no session. Tomorrow is Ekadasi. Please kindly fast on Ekadasi. நாளைக்கு ஏகாதசி விரதம். லெட்ஸ் பி ஃப்ரூட்டேரியன். பழங்கள் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு, தானியங்கள் இல்லாத பலகாரங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு, நாளைக்கு வந்து அஃப்கோர்ஸ் டிவோட்டிஸ் வில் பி சாண்டிங் 64 rounds. Then those who are not chanting few rounds, try to increase your chanting tomorrow. Okay, till then have a nice day. Vancha kalpatarubhescha kripa sindhubevacha padhitanam pavinibhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna. All goes to Srila Prabhupada, all goes to Rupa Goswami. Gauranga.